Jesus Christ. Okay, Nirmala Madam, we are live on YouTube now. That's great, actually. Nirmala ma'am? Altamas? Yeah, I can hear you. We are live on YouTube. What's the YouTube Yeah, we page? are live on YouTube. I'm posting it. Yeah, that's Nirmala right. Madam, we are live on YouTube now. Okay, I'll just this thing. Paste the link for y'all. Yeah. That's great, actually. Nirmala ma'am? Yeah. Yes. Madam, we are live on YouTube. Thank you. That's great. Altamas, you can check with the speakers regarding your audio. Yeah. Okay, so okay. Yatin Gamit sir is here. So, sir, can you hear me? Yes, I can hear. Can you hear me? Yeah, I can hear you well. So there won't be any PPT. There is you're not using a PPT, right? So I don't have to. No. That's No, okay. I'm not going to have any PPT. Yeah. Okay. Uh, okay.
Vikram sir has not joined us yet, I think. Sir, if you have joined in by any other name, kindly speak. Yeah. Prakash sir is there. Prakash sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, great. Can you hear me? Yeah, we can hear you. We can see you as well. Okay. Good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon. Okay, Vikram sir has joined us as well. Vikram sir, can you hear me? Yeah. Okay, great. Whether Prabhakar ma'am has joined? Yeah, I am there. Yes. Ramesh sir, good afternoon. Good afternoon, sir. I think 51 participants have joined by Yes, now. yes. Good number. Good number. Yeah, it will go on adding. Yes, it will be definitely increased, ma'am. Yeah. Ma'am, my video is disabled. Sorry, who is talking? I think 51 participants Bandari sir is talking. He is not Okay. visualized. Okay, He has. It seems that his video is having some problem. okay. I'll just say on my end. Yeah. We can see you, sir. Vikram sir, we can. Okay. No problem. Thank you. We can see you. Thank you. Thank you. We can see. Yes. Good number. Good number. Yeah. It is live available on YouTube. Yeah. Yes. Very good. Where is Kavita ma'am? Good afternoon, Yes, Gamesh yes. sir. Good afternoon, Bandari sir. Good afternoon, ma'am. Yeah, ma'am will be joining very Okay. soon. Ma'am, please try to record this webinar. Yes. Yes. Yeah. Altamar? Yeah, we will be recording. Yeah, it. you have given option, no? Yeah, Yeah, it's yeah. getting recorded, yeah. Yeah. Once it starts, Very we'll good. put on the Yes. recording. Hi, Meghna. Meghna is there, no? No, Sarita ma'am is there. And Meghna Yeah, ma'am is Sarita. also there. Yes. Yeah. I'm also Okay. there. Meghna ma'am is also there. Okay. Very good afternoon, Ramesh sir. There. Yes. Madam has Good joined. afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all. Whether Borgaonkar sir has joined? Yeah. I am already there. Mr. Game, Yes, good afternoon. yes. Okay. Good afternoon. So, ma'am, now we can start. Huh? Yes. What do you say? Huh? Yeah, there are I think we should start because
Mr. Game Yes, yes, sir. and Bhandari sir have the meetings. Another meeting also. Yeah. They have their meetings thereafter. So Okay. So we shall I need to start, and we got good participation by now. Yes, yes, yes. Fine, fine. Yeah. And many are on YouTube also. So Yes. Thank you, Kavita ji. Thank you. thanks for collaborating and welcome. to all. Yeah. Shall I start then, ma'am? Yes, Yeah. yes, please, ma'am. Yes. Okay. Please go ahead. Good afternoon to all the dignitaries and participants present here. It is my great privilege to welcome you all to this online celebration of International Day of Older Persons 2020, supported by Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, National Institute of Social Defense, and organized by Regional Resource Training Center, RRTC, Center for Study of Social Change, CSSC, in joint collaboration with HSNC Boards, Kishanchand Chellaram Law College, and District Legal Service Authority, Mumbai Suburban. Today, we are graced with the presence of eminent speakers, Honorable Shri Yatin Game Sir, Secretary, District Legal Service Authority, Mumbai. Welcome to you, sir. Honorable Shri Vikram Bhandari, sir, Secretary, District. Come, sir. Mr. Prakash Borgaonkar, sir, Director, Helpage India. Welcome, sir. We also have with us Advocate Nirmala Samant, Madam, Chief Functionary of RRTC, our KC Law College Principal, Dr. Kavita Lalchandani, Madam, our Vice Principal, Dr. Bindu Variat, Madam, Dr. Kiran Sharma, Madam. A very warm welcome to all the dignitaries. I also welcome all the participants present here, faculty members, teaching, non-teaching staff, students, paralegal volunteers, and above all, our special members in whose honor we have gathered here today to celebrate the International Day of Older Persons 2020. आज आपण आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस साजरा करण्यास जमलो आहोत. उपस्थित सर्वांना नमस्कार. आपल्या सर्वांचे या कार्यक्रमात स्वागत आहे. काका काकी, आजोबा आजी, मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, आप सबके आशीर्वाद से अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं. Along with the blessings of elders, we shall also take the blessings from Goddess Saraswati. I request our host to play the Saraswati Vandana. वीणापाणि नमस्तुभ्यम् नमस्तुभ्यं हंसवाहिनी नमस्तुभ्यं वाग्दायिनी देवी सरस्वती नमो नमः सरस्वती नमो नमः. Today, we have with us a very dynamic person, Advocate Nirmala Samant. Madam was elected as Mayor of Mumbai in the year 1994. Madam has also been chairperson of Maharashtra State Commission for Women and has been nominated on various official government committees. Madam has been practicing advocate in Bombay High Court since 1981 and has also taught in Siddharth Law College. Madam has been actively doing various social service activities also. Madam is also treasurer at Shri Siddhi Vinayak Ganpati Temple Trust, Mumbai from 2007 till date. Madam at present is also chief functionary of RRTC. A person with such dynamics, I request Advocate Nirmala Samant Madam to address the gathering.
Thank you, madam, for giving introduction and accepting as a host of this function. Am I audible? You are on. Am I audible? Yeah, you are. You are. Yeah, you can hear me? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Warm welcome to all of you. May I first of all thank Kavita ma'am, the principal of KC Law College, for consenting to be a joint collaborator in this webinar. And she has also her very active staff, I can say, or associates who are helping us uh, under her instructions. Madam Tamil, then Meghna, thank you. I also thank Mr. Game, Mr. Bhandari, sir, and Prakash Borgavkar, sir, and all the participants and all the people, Altamash and our co-host, and there are a lot of people who are helping us to organize this webinar and have a live online program. So I thank all of them. This is not this is actually a welcome address, not vote of thanks. But when we welcome, I need to welcome all of you. Today's webinar is on the topic which has been already given in the digital poster. There are a lot of old age home people who are connected live in different parts of rural area. So in between, I would like to request Mr. Game and all our speakers to also speak little bit in Hindi and Marathi also, because they also should understand. Our students are there who understand English. Obviously, they will understand the other regional languages as well. Today's topic, as I said, आजचा आपला विषय वेबिनारचा तो म्हणजे माता पिता आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचं भरण पोषण कायदा जो 2007 ला झालेला आहे. In English it is called Maintenance and Welfare of Senior Citizen Parents Act 2007. Now why the government ultimately had to bring the social legislation आणि त्याच्यामध्ये काय आहे ह्या प्रकारची चर्चा करण्यासाठी आज आपण हा वेबिनार ठेवलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे मी स्पीकर नसल्यामुळे मी कायद्याच्या आस्पेक्टवर फार बोलणार नाही, पण थोडंसं हायलाइट करणं अत्यंत गरजेचं आहे. मी माझ्या सगळ्याच वेबिनार मध्ये हे नेहमी सांगत असते की टुडे वी हॅव 10 to 12 crores of senior citizens in India. 10 to 12 crores senior citizens as per the census of 2011. Now if you take the census of 2020, I think at least 4 to 5 senior citizens or at least 2 crores senior citizens must have been added. But that's a different aspect of it, out of which 5 crores senior citizens are below poverty line. हिंदी में उसको गरीबी रेखा के नीचे बोलते, मराठी में त्याला दारिद्र्य रेषेच्या खाली म्हणतात. म्हणजे ज्याला आपण दरिद्री म्हणतो, ज्याच्या घरामध्ये टीव्ही वगैरे तर सोडूनच द्या, मोबाईल तर सोडूनच द्या, परंतु पोटभर जेवायला अन्न सुद्धा नसतं आणि ज्यांचं वार्षिक इन्कम मला जर 2-3 हजारापेक्षा जास्ती नसतं, अशा पॉप्युलेशनला आपण गरिबी रेखा किंवा बिलो पॉवर्टी लाईन असं आपण संबोधतो. सो यू कॅन इमॅजिन in India, if 5 crore senior citizens are below poverty line, what must be the whole scenario or demography आपण ज्याला म्हणतो की काय असू शकेल, त्याच्याविषयी तुम्ही कल्पनाच केलेली बरी. यापैकी असं म्हटलं जातं की आपली जी रुरल म्हणजे ग्रामीण पॉप्युलेशन आहे, द रुरल पॉप्युलेशन ऑफ सिनियर सिटीजन, त्यांच्यापैकी 70% ग्रामीण पॉप्युलेशन जी आहे ती आपल्या घरामध्ये वृद्ध नवरा बायको असतील, रिलेटिव्ह असतील, ते एकटे राहतात. त्याचं कारण असं आहे की नेक्स्ट जनरेशन जे आहे, नेक्स्ट यंग जनरेशन डेफिनेटली मायग्रेट, ज्याला आपण स्थलांतर म्हणतो, त्यांना स्थलांतर करावं लागतं नोकरीच्या उद्देशाने, रोजीरोटीच्या उद्देशाने, त्यांच्या स्वतःच्या उन्नतीसाठी, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज और बेटर एज्युकेशन अपॉर्च्युनिटीज. मग ते शेजारच्या जिल्ह्यात असो किंवा शेजारच्या राज्यात असो किंवा आंतरराज्य असो किंवा आंतरराष्ट्रीय असो, NRIs असो. प्रश्न हा आहे की स्थलांतर केल्यामुळे त्या त्या ठिकाणचे वृद्ध जे आई वडील असतील, नागरिक असतील, ते घरामध्ये एकटे असतात. ज्या वेळेला ते एकटे असतात त्यावेळेला त्यांना पडलेले प्रश्न हे वेगळे असतात, परंतु ज्याला ते एकटे सुद्धा नसतात आणि दे आर बिंग लुक्ड आफ्टर, त्यावेळेला काय समस्या येतात याच्याविषयी सुद्धा आपण असे चर्चा करणार आहोत.
आता असं आहे की बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस ऍक्ट हे सोशल लेजिस्लेशन ह्याचे जर 2-3 मी तुम्हाला प्रिन्सिपल सांगते, मग त्याच्यावर गमेश साहेब आणि विक्रमसिंग भंडारे ते त्यांना आपण एक टॉपिक दिलाय, कोण एक आदरणीय वक्ते प्रॉपर्टीवर रिलेटेड बोलतील आणि एक आहे ते मेंटेनन्सवर बोलतील. तर वृद्धांची छळवणूक हा बेसिकली हा जो कायदा आहे त्याचा बेस काय आहे की एल्डर अब्यूज जर सोसायटीत होत नसतं तर हा कायदा करण्याची गरजच पडली नसती. आणि म्हणून वृद्धांचा आबाळ होतो, वृद्धांची छळवणूक होते, मानसिक होते, शारीरिक होते, भावनात्मक होते आणि सगळ्यात महत्वाचं आणि वाईट म्हणजे आर्थिक होते. मग हे जर सत्य आहे, मग त्यांनी कुठे दाद मागावी हे असं असलं तर त्याच्यासाठी आपण कायदा केलेला आहे. मग ही छळवणूक कोणाकडून होते तर डेफिनेटली की त्यांचे जे बेनिफिशियरीज आहेत त्यांच्याकडून होऊ शकते, शेजाऱ्यां सुद्धा होऊ शकते, पण जे बेनिफिशियरीज आहेत त्यांच्याकडून जर छळवणूक झाली तरच हा कायदा जो आहे तो ते इन्व्होक करू शकतात. किंवा नातेवाईक आहेत, ते नातेवाईक नाही आहेत पण त्यांनी जर कोणाला आपली प्रॉपर्टी दिली असेल, हक्क दिले असेल, ते त्याचा फायदा तर त्या वृद्ध व्यक्तीला देत नसेल तर वृद्ध व्यक्ती म्हणजे कोण 60+. ओके, तर ह्या बाबतीमध्ये कायदा काय सांगतो हे आपले आदरणीय जे वक्ते आहेत जे कायद्याच्या आस्पेक्टवर बोलतील. आता ह्याच्यामध्ये वेलफेअर असं लिहिलेलं आहे. वेलफेअर म्हणजे काय एक्झॅक्टली? वेलफेअर म्हणजे त्यांचं ज्याला आपण म्हणतो ना त्यांचं देखभाल करणं, टू लुक आफ्टर देम. मग काय तर मेडिसिन्स असतात, फूड असतं आणि ज्याला आपण मनोज कुमारने एक पिक्चर काढला तो रोटी कपडावर मकान, तो त्यावेळेला काढला होता. आजच्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा रोटी कपडा मकान हा बेसिक अम्युनिटीज झालेल्या आहेत आणि त्याला कायद्याच्या परिभाषेमध्ये एक लिगल स्थान मिळालेलं आहे. तर अशा वेळेला त्यांना रोटी कपडा म्हणजे अन्न वस्त्र निवारा हे पुरवणं हे कायद्याने बेनिफिशरीवर बंधनकारक केलेलं आहे. आणि छळ म्हणजे काय तर छळ मानसिक असू शकतो, छळ शारीरिक असू शकतो किंवा इमोशनल ज्याला म्हणतात भावनात्मक असू शकतो किंवा आणखीन कुठल्याही प्रकारचा छळ असतो तो होऊ शकतो. त्यांना प्रॉपर्टीतून बेदखल करणं, घरातून बेदखल करणं जर ती त्यांची. आता कोण जाऊ शकतो आणि कोणाकडे हा मी शेवटचा मुद्दा सांगते. अशी जी व्यक्ती आहे ज्यांना असं वाटतं की आमची मुलं किंवा आमचे बेनिफिशरीज आहेत ज्यांना आम्ही ज्यांचं कर्तव्य आहे आणि आज आमच्याकडे व्हॉट इज इम्पॉर्टंट हे प्रश्न तुम्ही विचारा सरांना की हू कॅन आस्क. आता एखादी वृद्ध व्यक्ती आहे त्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे, तर दे आर सफिशियंटली मेंटेनिंग देमसेल्फ, त्यांचं पेन्शन आहे, त्यांचं स्वतःचं ते बघू शकत असतील तर त्यांना मागण्याचा अधिकार नाही. परंतु ज्यांचं स्वतःचं काहीच अर्निंग नाही, इनकेपेबल आणि नेग्लेक्ट झालेले असतील तर ते मागू शकतात. हे डेफिनेशन आहे. किती अमाऊंट मागू शकतात काय त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट्स पण आल्या 2019. त्याचा पण मला वाटतं थोडासा उहापोह इकडे होईलच. माझं शेवटचं म्हणणं, दाद कुठे मागावे? दाद ही ट्रायब्युनलकडे आपण मागू शकतो. या ऍक्टच्या अंतर्गत एक ट्रायब्युनल आहे की ते कोण असतात, त्यांचं डेसिग्नेशन काय हे शेवटी आपले स्पीकर आपल्याला समजून सांगतील. आणि शेवटी होतं काय की घरातल्या लोकांनी एल्डर अब्यूज केल्यानंतर त्यांचे हक्क देण्यासाठी थर्ड पार्टीने ट्रायब्युनलला करावं लागतं ही आपल्या देशाची शोकांतिक आहे. पण असो, शेवटी सरकारच्या ज्या लक्षात येतं आणि बराच त्या पाठी एक म्हणजे इच्छा असते बऱ्याचशा लोकांची की अशा ह्या तबका जो आहे काय सेक्शन आहे त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि म्हणून अशा प्रकारचं लेजिस्लेशन 2007ला आणलेलं आहे. बरं, मी तुम्हाला सांगते की हे लेजिस्लेशन अजूनही तळागाळामध्ये गेलेलं नाही. बऱ्याच लोकांना ह्या लेजिस्लेशन विषयी माहिती नाही. त्याची पण कारणं अधिक आहेत. पण दिवसेंदिवस आपल्यासारखे अवेअरनेस DLSA अवेअरनेस करते, आपले सगळे कॉलेजेस, प्रोफेसर्स आणि सोशल ऍक्टिव्हिस्ट, वृद्ध हे त्यांच्या चांगल्या सेवाभावी संस्था आहेत, हेल्पेज सारखी संस्था आहे, अनेक चांगल्या संस्था आहेत जे वृद्धांसाठी काम करतात, ते या कायद्याचा अवेअरनेस करत आहेत. पण मला असं जाणवलं की वृद्ध किंवा ज्येष्ठ नागरिक आपण म्हणूया ते स्वतःच बऱ्याच वेळा असं आढळलं की ते देमसेल्फ डू नॉट वॉन्ट टू, दे आर नॉट व्हेरी हॅपी टू टेक रिकोर्स ऑफ द लॉ. त्याचं कारण असं आहे, त्यांना जर कारण विचारलं की का तुम्ही, तर ते म्हणतात की आम्हाला या वयामध्ये आमच्या मुलांनी जरी वाईट वागणूक दिली तरी समाजाचा प्रेशर म्हणा, सामाजिक प्रेशर आणि आई वडील शेवटी मुलांना किती झालं तरी ते आपल्या पोटचा गोळा आहे, आपल्या मुलांसाठी काय करायचं आपलंच आहे म्हणून ते जाऊ इच्छित नाही. आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की ही पूर्वसंध्या आहे आयुष्यातली, अजून आम्ही किती वेळ जगणार आहोत, आता शेवटचं आयुष्य काय आम्ही धक्के खात पोटात जाऊ का, आणि शेवटी काय आम्हाला तिथेच राहायचंय.
जाऊ दे, फक्त तुम्ही पोलीस स्टेशन जेव्हा मी पोलिसांशी बोलते तर ते म्हणतात, अहो हे आजोबा आमच्याकडे आले होते, ते म्हणतात अहो हा मला एवढा मारतो पण तुम्ही त्याला मारू नका, तुम्ही त्याला काही करू नका, फक्त दम द्या त्याला जर दम दिला ना तरी परंतु तो सांगा की आहे आणि तो माझ्याशी चांगलं वागेल. इतकं प्रेम शेवटी आई वडिलांचं वृद्धांचं आपल्या नातलगांवर असतं. आणि म्हणून मला असं वाटतं की परिस्थिती अशी आलेली आहे की आपण ह्याचं तक्रार न करता ह्याचा जर काही तुम्हाला फायदा घेता येत असेल आणि तुमचे हक्क जे दिलेले आहेत त्याचा जर लाभ घेता येत असेल कुठल्याही प्रकारचा डोमेस्टिक व्हायलन्स न होता तर घ्यायला काही हरकत नाही. आणि म्हणून ह्या कायद्याचा अवेअरनेस आपण करायचं. जाता जाता शेवटी मी एकच म्हणते, मी नेहमी माझ्या वकील मित्रांबरोबर मैत्रिणींवर बोलत असते की आपण ह्या कायद्याची गरज पडणार नाही, मग आपण काय करू शकतो. तर मी सगळ्या सिनियर सिटीजनना सांगते की वयाचं प्लॅनिंग 35-40 नंतर करा. असं करा की तुम्हाला तुमच्या पिढीकडे हात पसरता येण्याची गरजच पडणार नाही, शक्यतो ज्यांना शक्य आहे ते. त्याच्यामुळे तुमचा एल्डर अब्यूज वगैरे जो काय होतो, वृद्धाश्रमांमध्ये ठेवायची वेळ येते वगैरे, ती येणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे स्वतःचं फायनान्शियल प्लॅनिंग स्वतःच करा. तिसरी गोष्ट म्हणजे स्वतःची प्रॉपर्टी, स्वतःचं घर आहे हे शेवटच्या क्षणापर्यंत आपल्या कितीही प्रेमळ आपली पुढची पिढी असेल तरी त्यांच्या नावावर करून देऊ नका. बऱ्याचशा लोकांनी गिफ्ट डीड केलेलं आहे, कारण त्यावेळेला मुलं फार चांगली वागतात, गिफ्ट डीड झाल्यानंतर वागत नाहीत. हा रिसर्च डेटा आहे, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला हे सांगू इच्छिते. आणि शेवटी तुम्हालाच मुलांना द्यायचं आहे, परंतु मग मुलांनाही माहिती आहे की आई वडिलांचं हे आपल्यालाच मिळणार आहे आणि ते पण तुमच्यावर अजिबात त्यांना वाईट वाटणार नाही, त्यांना उलट तुमच्याशी आदरच वाटेल. म्हणून तुम्ही विल करून ठेवा. बऱ्याच लोकांना बिल म्हटलं का अतिशय भीती वाटते. अरे बिल म्हणजे मृत्यूपत्र, बिल म्हणजे मृत्यूपत्र नाही, त्याला आपण म्हणतो ना इच्छापत्र. तुमचं इच्छापत्र करून ठेवा, 2-4 ठिकाणी ते द्या. चांगले तुमचे जे तुमच्यापेक्षा वयाने कमी आहे तशा तरुण लोकांना त्याच्यात विटनेसेस म्हणून ठेवा. आणि इच्छापत्र केल्यानंतर काय होतं, रजिस्टर करायचं नाही रजिस्टर तो एक सेपरेट मुद्दा आहे. तर जर आपण इच्छापत्र जर केलं तर मग अशा प्रकारची तुमच्यावर अवहेलनेची किंवा कोणावरही वेळ होणार नाही, एवढं मला तुम्हाला छोटासा एक सल्ला द्यायचा आहे. आणि आय एम रिअली थँकफुल अगेन. आय कम बॅक टू दिस वन द होस्ट. And I am really thankful all the students who are listening to me. I would like to tell them that I have given advice that it is better to make a will or make a nomination or this one, so that while the person is alive, that person has got every right to enjoy his or her rights and properties and all that. And to avoid the clash, it is better that one should make a will and not part with the children. However good they are, one never knows that what happens tomorrow. Anyway, I'm thankful for this welcome address, and I request the host to take the webinar further. Thank you. Thank you, madam, so much for all that awareness of all the problems of senior citizens and the abuses which are caused to them also. And in fact even making us aware, okay, in spite of all that love which the parents have for their children, in spite of the abuses to them, okay, so it's like even creating awareness of our responsibilities and the need for working for the senior citizens and even for planning for ourselves when we go to that stage. Okay, so thank you very much for it, ma'am. Moving on. We at KC Law College are happy to announce that our college is reaching great heights and achieving highest ranks. KC Law College सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं पर पूरे भारत में टॉप लॉ कॉलेजेस में जाना जा रहा है और टॉप रैंकिंग नंबर उसके आ रहे हैं. ये सब, all this is under the guidance and leadership of our principal, Dr. Kavita Lalchandani madam. Madam has 21 years of experience of teaching. Madam is a PhD guide in the subject of law and also a member of various committees at Mumbai University. Madam has also been awarded with numerous awards for her dedication and service. Madam is always very enthusiastic and a very hard-working person. And not only does she restrict to herself, but then she also encourages all of us to keep doing more.
I now request our principal, Dr. Kavita Lalchandani madam, to address the gathering. Ma'am, you're muted. Yeah. Okay, we can hear you, ma'am. By the host, I think by you, I was on mute option and I was not able to. Anyways, thanks, Sarita. Our speakers for today's function, Honorable Sri Yatin Game Sir, Secretary of District Legal Services Authority. Another speaker for our today's session, Honorable Shri Vikram Bhandari. He is Secretary of District Legal Services Authority from Mumbai Suburban. Our another eminent speaker, Mr. Pranad Barkawkar. He is the Director of Helpage India. Madam Advocate Nirmala Samant Prabhavalkar. Friends, my entire team, definitely our Vice Principal, Dr. Bindu Varyat, Dr. Kiran Sharma, convener of this program, our faculty Sarita Samel, Meghna, my librarian Purnima Joshi, my dear students, other dignitaries present on this online workshop. Friends, I extend a very warm and hearty welcome to each one of you, and I'm really thankful to each one of you for being present over here on this very important topic, which today we all are going to discuss and going to hear from our speakers. As you all know, that today we all have gathered here for the celebration of International Day of Older Persons, and this program has been organized by, of course, KC Law College in collaboration with Regional Resource Training Center, District Legal Services Authority, and of course, it is also supported by Ministry of Social Justice and Empowerment, National Institute of Social Defense. So at the outset, I'm thankful to Nirmala Madam for collaborating with us for this very important topic, which we all need to think and really plan about this. The topic for this today's program, this conference, is on rights of elderly person. And if we talk about, then we know that most of the developed countries are having legislation and various schemes in place to ensure that no senior citizens are deprived of their rights. If we talk about the United Nations Principles of Aging of 1982, then it is considered as the basic guideline for the promotion of rights of the senior citizen. And the 5 principles which are mentioned in that document are independence, participation, care, self-fulfillment, and dignity. And if this is about United Nations, and even if we talk about our own country, then we know that we have our Constitution of India, in which various articles are enshrined, which talks about this rights of the senior citizen. And also we have one separate act, if we talk about the personal law, that is Hindu Adoption and Maintenance Act, that also talks about the maintenance to the parents, infirm and ailing parents who are not able to maintain themselves. So what Madam was talking about, that here we are focusing more on the senior people who are not able to protect themselves, who are not having any means to maintain themselves, then it is the duty of their children. So this is a social legislation, as Madam has already discussed about this point. The act which we know, which came into force in 7, the name of the act is Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act. This act is talking about that it is a legal obligation upon the legal heir or offspring of a person
to provide the maintenance to the senior citizens, to his or her parents. And if we go into detail, of course, I am not going to discuss about the constitutional provisions or personal law provisions or about the special legislation which talks about these rights of senior citizens, because we have wonderful eminent speakers who will be dealing with that. And I'm really thankful to all the speakers because they have other, I know, assignments, they have to attend other meetings, but still they are with us. And I know then after this, they have to join some other meeting for some other. So I'm really thankful to all the speakers. Just but one point which already Madam has discussed, so nothing new I am talking about, that there are various problems which are being faced by the senior citizen in our country, like lack of proper care, good medication, and negligence by the family members or by children, we can say, and in general, if we talk about by the society. And where we are talking about, even about the main problem is about the property. So we need to think about the property also, the property which is in their name, but sometimes what happens, though they are well to do, but due to some emotions or due to their love and affection towards their children, they just transfer the property to their children, and which Madam also rightly pointed out, that also need to be really taken care of before transferring. I think there should be some provisions, and making the provision for the will regarding the transfer of property, regarding the devolution of property is a good option, where in case if any problem, then in that case they can also take care of themselves. Of course, government has implemented various schemes, like we know pension scheme is there for the senior citizen. Many benefits are there, but ultimately what we need to think about our attitude towards the senior citizen. Of course, today we are not in that category, but tomorrow we also are going to enter into the same phase what today the senior citizens are into. So we need to think them about them. We need to take care of them. We need to see to protect their rights. We need to see to give proper care and medication to the senior citizens. And at the end, I would like just to say that we need to respect our elders. We need to learn from the people who have walked the path before you. Respect them, because someday or sooner you could ever imagine that you are also going to be old too. So I think there are laws. I don't think now we need any other further law about this protection of their rights. What we need is the our attitude towards this senior citizen. And instead of simply, I feel that is my just feeling, sometimes we just blaming the children of, if we see some senior person blaming the children, okay, see kaise bacche dhyan nahi rakhte. But as a common man, as a common citizen of this country, even though if suppose children are not taking care, I think it is our responsibility also to take care whatever best way we can, we should try to do. And being an institution, I think with the help of all the faculty members, all the staff and all the students and the organizations who are working, I think if we all are working towards this cause, I think today what we are discussing, we will be able to achieve this. So again, I am thankful to all my speakers, Madam Sawant, Nirmala Madam, my team, and of course Nirmala Madam's team who is working behind the screen. I am thankful to each one of you for being with us and having this seminar. Thank you very much. Thank you, madam, on briefing us up with the principles at or as regards the senior citizens at the international level, the national laws, and about the Senior Citizen Act too, the problems which are faced by the senior citizens, and also that we have a responsibility to take care of the senior citizens as we also are heading towards this phase. Okay, so thank you so much for it, ma'am. As this program is organized in collaboration with legal service authorities, Nalsa video with song at the background will now be played. I request our host to play the video.
एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों के इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ज्येष्ठ नागरिक, मग ते शेतकरी असो, सैनिक असो, शिक्षक, कामगार, वकील, इंजिनियर अथवा डॉक्टर असो, त्यांनी आपल्या आयुष्यातील मौल्यवान 60 वर्ष आपल्या कुटुंबासाठी, समाजासाठी, देशासाठी समर्पित केलेली आहेत. सूर्य उगवतो, संपूर्ण विश्वाला आपल्या तेजाने ऊर्जा देतो आणि मावळतो. पण सूर्याचं मावळणंही जसं विलोभनीय असतं, तसंच ज्येष्ठ नागरिकांचं जीवन विलोभनीय, सुखी, समाधानी होण्यासाठीची जबाबदारी त्यांच्या कुटुंबाची तसेच समाजाची आहे. कायद्यानेही यासाठी तरतुदी केल्या आहेत. आपले आजचे स्पीकर्स आपल्याला या विषयांवर आज माहिती देतील. Our speakers for the day will enlighten us on some of these aspects and laws relating to senior citizens. Participants are kindly requested not to interrupt in between. All questions will be taken at the end of the sessions. Till then, please keep yourself on mute. कृपया आपले माइक बंद करा. सगळे प्रश्न शेवटला घेतले जातील. I now request Mrs. Sandhya Balkrishnan Madam to introduce our first speaker, Honorable Shri Yatin Game sir. Maybe there's some technical problem. I'll introduce Shri Yatin Game sir myself. Shri Yatin Game sir has completed LLM in the year 2000. Sir has practiced in the High Court of Bombay at its Aurangabad bench. Sir joined judicial service as Judicial Magistrate at Dhule, Nagpur. Sir was deputed as Assistant Charity Commissioner at Satara from 2013 to 2016. Sir was promoted as Senior Division Judge at Metropolitan Magistrate Bandra, Mumbai. Since 2017, Sir is deputed as Secretary, District Legal Service Authority, Mumbai. We have such a
person who is actively involved in creating awareness on various topics on law. And we would definitely, we are waiting to hear you, sir, on today's topic. Today, Sir Yatin Game, sir, will be speaking on legislation on social security, senior citizens' right to maintenance. Over to you, sir. I request, thank sir, yeah, to take to Thank you, speak. Sarita. Yeah. मी आयोजकांचं काल ज्यावेळेस मी आयोजकांशी बोललो, आयोजकांचं म्हणणं पडलं की या वेबिनारचं स्पीकर म्हणून आपण मराठीमध्ये व हिंदीमध्ये सगळ्यांशी संवाद साधावा. म्हणून मी सुरुवात त्याच पद्धतीने याच्या वेबिनारच्या दरम्यान मराठी आणि हिंदीतून संपूर्ण उपस्थितांशी संवाद साधणार आहे. सर्वप्रथम मी RRTC आणि CSSC त्याचप्रमाणे KC लॉ कॉलेज यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी या महत्वाच्या विषयावरती या वेबिनारचे आयोजन केले गेलेले आहे. आपल्याला माहिती आहे की 1 ऑक्टोबर हा दिवस संपूर्ण जगामध्ये हा आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिन म्हणून साजरा केला जातो. परंतु या साजरा करण्यापाठीमागे या निमित्ताने जी ज्येष्ठ नागरिकांचे आपल्या भारतीय राज्यघटनेने त्यांना हक्क दिलेले आहेत, त्यांची योग्य पद्धतीने काळजी घेतली पाहिजे, याबाबतची माहिती, याबाबतची एक संवेदना लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. म्हणून विविध कार्यक्रमाचे आयोजन हे संपूर्ण महिन्याभरात केलेले जातात. आणि याला हे सांगण्यास मला आनंद वाटतोय की RRTC आणि CSSC या सारख्या निमशासकीय संस्थेने शासकीय संस्थेशी संलग्न करून लागोपाठ 8 वेबिनार या विषयावर आयोजित केलेले आहे. तर निश्चितच मला वाटतंय की आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिन याचा जो उद्देश आहे योग्य पद्धतीने या वेबिनारच्या माध्यमातून आपण लोकांना जनजागृती करून आपण खरोखर ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्क संरक्षित करत आहे. आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला सांगितलं अगोदरचे स्पीकर म्हटले, मॅडम प्रभावकर मॅम म्हटल्या की हा कायदा हा असा अचानक अस्तित्वात येत नाही. थोडक्यात कायदा म्हणजे या समाजामध्ये ज्या कुठल्याही घडामोडी होतात, बदल होतात, याचा एक आरसा आहे. त्याच पद्धतीने तुम्ही जर विचार केला, स्त्रियांच्या निगडीत असलेले कायदे, बालकांचे हक्क जोपासणारे कायदे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईबच्या रिलेटेड लॉ अगेन्स्ट अनटचॅबिलिटी, हे कायदे उपस्थित किंवा या कायद्याची निर्मिती का झाली? कारण की समाजामध्ये असं दिसून आलं की एक उपेक्षित काही लोकांना अशा पद्धतीची वागणूक दिली गेली की त्यांना मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवलं गेलं. म्हणून त्याच्यासाठी विशेष कायदे करण्याची गरज पडली. त्यामध्ये स्त्रिया, बालके आणि मी तुम्हाला सांगितलं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईबचे लोक या पद्धती यांचा समावेश होतो. तर लिस्ट फार मोठी आहे. तर आपलं हे दुर्दैव्य आहे की आपल्याला कायद्याच्या माध्यमातून आपल्याला स्वतःला ही जाणीव करून घ्यावी लागते, किंबहुना कायदेशीर ही आठवण करून द्यावी लागते की अरे तुझी जिम्मेदारी आहे तुझ्या आईवडिलांचा सांभाळ करण्याची, तुझ्या आईवडिलांचं पालन पोषण करण्याची, तुझ्या घरातील ज्येष्ठ नागरिकांना सांभाळण्याची. ही खरोखरच शोकांतिका आहे. मॅडम म्हटले ते बरोबर आहे की आपण या संस्कृतीत वाढलेलो आहे की जिथं घरातील आईवडिलांना देवाप्रमाणे वागवलं जातं, त्याच पद्धतीने ज्येष्ठ नागरिकांना एक सन्मानपूर्वक वागणूक देण्याची संस्कृती आपल्या भारत देशामध्ये आहे. परंतु काळानुरूप असं दिसून आलं की हे जे ऑब्लिगेशन्स किंवा ही जबाबदारी होती, ही जबाबदारीची टाळली गेलेली आहे. बऱ्याच अंशी हेतुपुरस्कर त्याच्यावर कानाडोळा केला गेलेला आहे आणि त्यामुळे त्या ज्येष्ठांना घरातील ज्या मूलभूत हक्क होते, किंबहुना त्यांना जगण्याचा जो अधिकार होता, त्या जगण्याचा अधिकार त्यांच्याकडून हिरावून घेतला जात होता. ज्यावेळेस असे दिसून आले त्यावेळेस या पद्धतीचा भरण पोषण कायदा हा शासनाने अस्तित्वात आणला. आता आपल्या भारतीय राज्यघटनेकडे आपण ज्यावेळेस पाहतो, भारतीय राज्यघटना म्हणजे काय? सगळ्या कायद्याची
त्याला आपण जननी म्हणू. आपल्याला सगळ्या कायद्याचे मूळ हे आपल्या भारतीय राज्यघटनेमध्ये दिसतात. भारतीय राज्यघटनेचं कलम 21 आपण ज्याला म्हणतो राईट टू लिव्ह अँड पर्सनल लिबर्टी, म्हणजे जगण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार. मग जगण्याच्या अधिकाराची व्याप्ती काय? जगणं म्हणजे केवळ एखाद्या आपण म्हणू अॅनिमल सारखं जगणं का? तर नाही. हे अभिप्रेत काय आपल्या भारतीय राज्यघटनेला, की भारतातील प्रत्येक नागरिकाला हा डिग्निफाईड लाईफ जगण्याचा अधिकार आहे. त्याला त्याचं लाईफ हे चांगल्या पद्धतीने कसं जगता येईल किंवा त्या लाईफमध्ये त्याला ज्या मूलभूत गोष्टी आहे ते डिग्निफाईड करण्यासाठी, स्वाभिमानाने लाईफ जगण्यासाठी, जीवन जगण्यासाठीच्या ज्या गोष्टी आहे ते सगळं त्याला मिळालं पाहिजे, हा कायदा अभिप्रेत हे कायद्याने एक्सपेक्ट केलेलं आहे. मग ते जर मिळत नसल, मग ते जर त्याच्यापासून जर परावृत्त जर कोणी करत असेल, तर या परिस्थितीमध्ये हे वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात येतात. याच अनुषंगाने आपल्या भारतीय राज्यघटनेने ज्येष्ठ नागरिकांचे काळजी घेण्यासाठी, त्यांची उन्नती करण्यासाठी, याच्यासाठी स्टेटवर सुद्धा जबाबदारी टाकलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आलेले आहेत. एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर 2000 साधारण 1 मध्ये असं दिसून आलं की ज्येष्ठांची संख्या साधारण 7.5 करोड पर्यंत आपल्या भारत देशामध्ये होती. तीच 2000 पुढे 11 मध्ये 10.5 करोड पर्यंत किंबहुना त्याच्याही पुढे 10.5 करोडच्या पुढे ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या गेलेली आहे. आणि असं दिसून आलंय की आपल्या पॉप्युलेशनच्या जवळजवळ 8% पॉप्युलेशन हे ज्येष्ठांचं आहे. म्हणजे निश्चितच 8% म्हटल्यानंतर हा आपल्या पॉप्युलेशनचा एक मोठा भाग झालेला आहे की त्यांचे हक्क व्यवस्थितपणे संरक्षित करणे व त्यांचं प्रोटेक्शन करणे ही कायद्याची प्रत्येक माणसाची जो आहे त्याची जबाबदारी आहे. किंबहुना मी म्हणणार नाही तर भारतातील प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे की या ज्येष्ठांचे अधिकार कसे योग्य पद्धतीने तुम्हाला प्रोटेक्ट करता येतील. तर थोडक्यामध्ये आपण थोडं जर पुढे गेलं तर आपल्याला असं दिसून येतं की ज्येष्ठ नागरिक हे आपल्याला अर्बन एरियामध्ये आणि रुरल एरियामध्ये दिसून येतात. थोडक्यात आपण जर रुरल एरियामध्ये गेलं तर तिथं साधारण आपल्याला ज्येष्ठांचं वर्गीकरण हे वेगळ्या पद्धतीने करता येईल, जे शहरी विभागातून थोड्या वेगळ्या पद्धतीने करता येईल. तर आपण जर पाहिलं तर त्यांच्या वयाच्या हिशोबाने किंवा त्यांची कॅपॅसिटी ऑफ अर्निंगच्या हिशोबाने किंबहुना त्यांची काही मानसिक आणि शारीरिक ॲबिलिटीच्या हिशोबाने हे वेगवेगळे महत्वाचे पैलू आहेत की ज्या आधारे आपण या ज्येष्ठांचं वर्गीकरण करू शकतो. त्यांना सगळ्यांना एका क्लासमध्ये आणता येणं शक्य नाही. म्हणजे प्रत्येकाची नीड ही वेगवेगळी आहे. एखादा रुरल मधला असेल तर त्याची नीड वेगळी असू शकते. किंबहुना तो जर अर्बन मधला असेल तर त्याची नीड वेगळी असू शकते. थोडक्यात सांगायचं तात्पर्य म्हणजे त्याची साधारण सामाजिक परिस्थिती त्या ज्येष्ठाची कशी आहे, तो कुठं त्याचे लहानपणापासून तर मोठ्यापणापर्यंत जो त्याचं वाढ झालेली आहे, जिथं राहिलेला आहे, त्याची सामाजिक परिस्थिती कशी आहे, त्याच्या घरातील कुटुंबाची परिस्थिती कशी आहे, या सगळ्या गोष्टींवर हे त्याचे हक्क कशा पद्धतीने संरक्षित करणार हे विसंबून आहे. थोडक्यात जर आपण जर पाहिलं तर ज्येष्ठांना वेगवेगळ्या पद्धतीच्या अडचणींना सामोरे जावं लागतं. आपल्याला माहिती आहे त्यामध्ये प्रामुख्याने आर्थिक अडचणी असतील, सामाजिक अडचणी असतील, त्याच पद्धतीने त्यांचे काही शारीरिक कमजोरी किंवा मेडिकल ट्रीटमेंट मिळत नाही या पद्धतीच्या अडचणी असतील. आपण ज्यावेळेस आर्थिक अडचणीचा विचार करतो ते एकंदरीत साधारण माणसाचं वय 60 वर्षानंतर असं होऊन जातं की सगळ्या उत्पन्न म्हणजे पैसा येणं बंद होतं आणि तिथं एक इकॉनॉमिक इनसिक्युरिटी येते. तर या परिस्थितीमध्ये त्याला त्याच्या गरजा पुरवण्यासाठी किंवा त्याचं जे काय आर्थिक आपण म्हणू ज्या गोष्टी आहे त्या पुरवण्यासाठी दुसऱ्यावर विसंबून राहावं लागतं. मग या परिस्थितीमध्ये या पद्धतीची अडचण फेस करावी लागते. दुसऱ्या पद्धतीने सामाजिक अडचण म्हणजे एकंदरीत मी सांगितलं की या माणसाने कॅपॅसिटी राहत नाही अर्निंगची किंवा उत्पन्न नसतं. त्याच्यामुळे त्या कुटुंबातील जे सदस्य आहे त्यांचा एक प्रकारचे हेळसांडपणा करतात किंवा कानाडोळा करतात. किंबहुना समाजाच्या सुद्धा पाहण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन या ज्येष्ठांकडे राहतो. म्हणजे इथं कुठंतरी त्यांची सामाजिक एक हॅरेसमेंट होती या परिस्थितीमध्ये. त्याच पद्धतीने फिजिकल हॅरेसमेंट जर आपण जर पाहिलं तर तिथं त्यांनी शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या ते कमजोर होतात या वयामुळे.
आणि त्याच पद्धतीने पुढे असून दिसून येतो की त्याला मेडिकल साठी खर्च पुरवला जाऊ शकत नाही किंवा त्याच्यावर ते अवलंबून राहतात, तर या सगळ्या गोष्टी पूर्ण होत नाही. तर थोडक्यात या सगळ्या गोष्टीमध्ये त्यांची वेगवेगळ्या पद्धतीची थोडक्यात हे पिळवणूक होते. तर असं दिसून येतं की या साधारण रुरल एरियामध्ये अर्बनायझेशन झालं आपण जे म्हणतो, की बरेच लोक हे शहरी भागाकडं विस्थापित झाले आणि शहरी भागाकडे विस्थापित होताना त्यामध्ये आता बरेच कारणं आहेत, की ग्रामीण भागामध्ये नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत किंवा निसर्गाचा लहरीपणा, त्याच पद्धतीने बाकी अर्निंग सोर्स नसल्यामुळे घरातील जे अर्निंग म्हणजे जे मेल मेंबर, फिमेल मेंबर ते शहराच्या दिशेने इकडं आले गेले आणि तिथं कोण राहिले, तर जे काम करू शकत नाही किंवा ज्यांना वाटतं बर्डन आहे, असे ज्येष्ठ आहेत ते त्यांना तिथं ठेवून दिले. मग अडचणी कशा झाल्या, की ते तिथं असल्यामुळे त्यांना आयसोलेटेड लाईफ म्हणजे एकलकोंडेपणाचं लाईफ तिथं जगावं लागतं. 2 नंबरचा त्यांच्या ज्या मूलभूत गरजा आहे अन्न, वस्त्र, निवारा, त्याचप्रमाणे मेडिकल या गरजा सुद्धा त्यांना मिळत नाही किंबहुना याच्यापासून त्यांना वंचित राहावं लागतं. तर थोडक्यात अशा पद्धतीच्या त्यांची साधारण पिळवणूक ही आपल्याला झालेली दिसून येते. तर या पद्धतीने जर आपण विचार केला, तर एकंदरीत असं दिसून येतं, की मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, की घरातील पाल्याची किंवा घरातल्या माणसाची ही जबाबदारी आहे, की त्याने ज्येष्ठांचं, आई-वडिलांचं पालन-पोषण करावं. हे आपल्याला कधी कायद्याने सांगून देण्याची वेळ यापूर्वी कधी आली नाही. कारण की आपली संस्कृती अशी पद्धतीने होती, की आपण या ज्येष्ठांचे केवळ काळजीच नाही, हे ज्येष्ठ हे एक अनुभवी शिदोरी आहे आपल्याकडं. त्यांच्याकडं ज्ञानाचा मोठा भांडार आहे आणि त्याचा कुटुंबाच्या विकासासाठी कशा पद्धतीने उपयोग करता येईल, या अनुषंगाने ज्येष्ठांना हा मान दिला जायचा. परंतु त्यामध्ये काळानुरूप याच्यामध्ये बदल झाले आणि वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आले. आता आपण हिंदू लॉ मध्ये पाहिलं, तर हिंदू लॉ मध्ये प्रत्येक मुलाचं, मुलीचं हे कर्तव्य आहे, की त्यांच्या आई-वडिलांची काळजी घेतली पाहिजे. त्यांना ज्या मूलभूत गरजा आहेत त्या पुरवल्या गेल्या पाहिजे आणि त्याबद्दल जर ते कुठं कुचराई होत असेल, तर निश्चितच आई-वडील किंवा घरातील ज्येष्ठ हे तुमच्या घरातील आई-वडील हे कोर्टाचे दाव घेऊ शकतात. त्याच पद्धती हिंदू अडॉप्शन अँड मेंटेनन्स ऍक्ट खाली जी मुलं आहेत आणि जे आई-वडील आहेत, की ज्यांची कॅपॅसिटी ज्यांना नाहीत, की ते मेंटेन करू शकल, अशा पद्धतीने कायद्याचा आधार घेऊन त्या मुलावर किंवा मुलावरती जबाबदारी टाकली जाऊ शकते. त्याच पद्धतीने मुस्लिम पर्सनल लॉ मध्ये अजून एक पुढची गोष्ट आपल्याला सांगता येईल, की त्यामध्ये मुलाचं कर्तव्य आहे, की आई-वडिलांची काळजी घ्यावी. मुलाची कॅपॅसिटी नाही किंवा त्याची आर्थिक परिस्थिती नाही, हे कारण देऊन चालत नाही. कारण की असं मानलं जातं, की मुलगा मोठा होऊस्तर किंवा त्याला साधारण पुढं कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम होऊस्तर ती जबाबदारी आई-वडिलांवर असते आणि नंतर तो सक्षम झाल्यानंतर ती जबाबदारी रिसिप्रोकली त्या मुलाने पार पाडली गेलेली पाहिजे. तर त्यामध्ये त्या पद्धतीने त्याला कसूरवार नाही, की मला नोकरी नाही, मी काही कामधंदा करत नाही म्हणून आई-वडिलांचं पालन पोषण करू शकत नाही. हा कायदा हा मुस्लिम पर्सनल लॉ मध्ये पण आपल्याला दिसून येतो आणि सगळ्यात महत्वाचा कायदा, की मी हिंदू लॉ सांगितला, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हे पर्टिक्युलर रिलिजियस ओरिएंटेड आपण त्याला पर्सनल लॉज म्हणू. हे पर्टिक्युलर रिलिजियन्स बेसिस वरती हे लॉ तयार झालेले. परंतु आपल्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 125 जर पाहिलं, हा सिक्युलर लॉ आहे. सिक्युलर लॉ म्हणजे काय? कुठल्याही धर्माच्या, कुठल्याही जातीच्या माणसाला किंवा स्त्रीला ह्या कायद्याचा आधार घेऊ शकतो. तर कुठल्याही मुलांनी जे सक्षम आहेत, त्यांनी आपल्या आई-वडिलांची अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा पुरवल्या नाही, तर त्याला संबंधित आई-वडील हे न्यायालयात धाव घेऊ शकतात आणि त्या अनुषंगाने 125 च्या आधारे, ज्याला आपण पोटगीचा कायदा म्हणतो, तर त्या पोटगीच्या कायद्याच्या आधारे त्या संबंधित पाल्यावर ही जबाबदारी टाकली जाऊ शकते. किंबहुना ही जर जबाबदारी त्यांनी जर पाळली नाही, तर त्याचे पिनल कॉन्सिक्वेन्सेस म्हणजे थोडक्यामध्ये आपण असं म्हणता येईल, की त्याची जी मिळकत आहे, ती मिळकत ही कोर्ट अटॅचही करू शकतो
जे अमाऊंटसाठी आउटस्टँडिंग आहे, जेवढा अमाऊंट आउटस्टँडिंग आहे, किंबहुना वेळ जर पडली तर कायदा असा कठोर आहे की त्यांनी जर पैसे दिले नाही तर त्याला तुरुंगामध्ये टाकलं सुद्धा जाऊ शकतं. 30 दिवसापर्यंत त्याला तुरुंगात टाकलं जाऊ शकतं आणि तो पिरियड तसा पुढे एक्सटेंड होतो. थोडक्यात सांगायचं तात्पर्य म्हणजे हा कायदा 125चा हा सगळ्या धर्मातील लोकांना ऍप्लिकेबल आहे. याचा फायदा म्हणण्यापेक्षा जो अधिकार आहे या परिस्थितीमध्ये आपण निश्चितच 125ला जर गेलो तर निश्चितच आपण आपले बेसिक राईट योग्य पद्धतीने प्रोटेक्ट करू शकतो. आता त्या पद्धतीने जसं कायद्याच्या पुढच्या डेव्हलपमेंट होत गेल्या 2005-6 साली जो महिलांवरील कुटुंबातील अत्याचार वाढले गेले तर त्या अनुषंगाने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट हा कायदा आला. स्पेशली हा महिलांसाठी आहे. त्यामध्ये ज्येष्ठ महिलांचाही समावेश होतो की घरातील कुठले जर इतर माणसं ज्यांच्या सोबत ते कौटुंबिक जीवन जगत आहे, डोमेस्टिक लाईफ त्यांच्या बरोबर जगत आहे, डोमेस्टिक रिलेशन्स मध्ये आहे, तर तिथं जर कुठं त्यांनी त्यांची कुठल्याही प्रकारची आर्थिक असू द्या, शारीरिक असू द्या, मानसिक असू द्या किंवा भावनिक किंवा लैंगिक छळ सुद्धा केला तर त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही कायद्याची मदत घेऊ शकतात आणि तिथं वेगवेगळे अधिकार हे न्यायालयाला दिलेले आहे. हा कायद्याची व्याप्ती फार मोठी आहे. तिथं न्यायालयाला म्हणजे फौजदारी कायद्यामधले जे अधिकार आहे तेही न्यायालयाला दिले गेलेले आहे की जेणेकरून न्यायालय शिक्षा करू शकते आणि त्याच पद्धतीने दिवाणी न्यायालयामध्ये जे वेगवेगळे अधिकार आहे किंवा तुम्हाला त्या प्रॉपर्टीतून बेदखल करू नये किंवा त्याला प्रॉपर्टीमध्ये येऊन देऊ नये, तुम्हाला कुठल्याही पद्धतीचे त्रास देऊ नये असे प्रोहॅबिटरी मनाई हुकूम असे सुद्धा आदेश त्यामध्ये करता येतात. ह्या कायद्याची व्याप्ती ही फार महत्वाची आहे आणि एवढंही करून असं एकंदरीत दिसून आलं की आपण आई वडिलांबाबतचा त्यांचा पालन पोषण करण्याचा हा कायदा अस्तित्वात आला. परंतु जे ज्येष्ठ आहे, आता ज्येष्ठ नागरिक आणि आई वडील यामध्ये फरक काय, तर निश्चितच त्याच्यामध्ये फरक आहेत. प्रत्येक आई वडील हे ज्येष्ठ नागरिक असू शकत नाही. फक्त आई वडील असले म्हणून ज्येष्ठ असतात असं नाही. तर कायद्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे ज्यांचं 60 वर्ष वय किंवा ज्यांनी 60 वर्षापेक्षा जास्त वय अशांना ज्येष्ठ म्हटलं गेलेलं आहे. अशी परिस्थिती दिसते की काही आई वडील असू शकतात की जे 60 नंतर ते ज्येष्ठ नागरिक होऊ शकतात. परंतु काही ज्येष्ठ नागरिक असे असू शकतात की त्यांना पाल्य नसतं म्हणजे त्यांना मुलं नसतात. मग मुलांनंतर त्यांची जबाबदारी कोणावर येते, तर या जो प्रोटेक्शन जो कुठला याचा मेंटेनन्स वेलफेअर अँड मेंटेनन्स ऑफ पॅरेंट्स अँड सिनियर सिटीजन ऍक्ट आहेत, या अंतर्गत जी काय सिनियर सिटीजन किंवा ज्येष्ठ नागरिक म्हटलेले आहे त्या व्याख्यामध्ये ज्याचं 60 वर्ष वय आहे किंवा 60 वर्षापेक्षा वयाने जास्त आहे ते ज्येष्ठ नागरिक आहे. आता ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये त्यांची जी काही मिळकत असेल ती ज्या वारसाच्या कब्जेमध्ये असेल, ज्याला मध्ये लिगल पोझिशन मध्ये असेल किंवा त्या ज्येष्ठाच्या मृत्यूनंतर ज्या कायदेशीर वारसाला ती मिळकत मिळणार असेल तर त्याची जबाबदारी आहे त्या ज्येष्ठ नागरिकाचे पालन पोषण करायची. तर 2 प्रकारे इथे येतात. आई वडील असले तर त्यांच्या मुलांची जबाबदारी आहे. मग ते मुलं कोण असू शकतात, तो सज्ञान मुलगा असला पाहिजे, तो मुलगा असू शकतो किंवा मुलगी असू शकते, एकपेक्षा जास्त मुलगा असू शकतो. दुसरं त्याच पद्धतीने पालक कोण असू शकतात, म्हणजे आई वडील कोण असू शकतात, मग ते नैसर्गिक आई वडील असू शकतात किंवा ज्यांनी जन्म दिलेला आहे किंवा ऍडॉप्टिव्ह फादर ज्यांनी त्याला ऍडॉप्शन केलेलं आहे, ज्यांनी त्याचं मूल नसल्यामुळे त्यांना थोडक्यात ऍडॉप्शन मध्ये ते मूल घेतलेलं आहे. त्याच पद्धतीने तिसरे स्टेप फादर किंवा सावत्र आई वडील सुद्धा असू शकतात. म्हणजे पालकांचे सुद्धा म्हणजे आई वडिलांचे सुद्धा डेफिनेशन मध्ये हे 3 वेगवेगळे क्लॉज केलेले आहे. नॅचरल गार्डियन, ऍडॉप्टिव्ह जे गार्डियन असतात आणि त्याच पद्धतीने स्टेप मदर अँड फादर, तर यांना अधिकार आहे या कायद्याअंतर्गत प्रोटेक्शन मिळायचं. त्याच पद्धतीने ज्येष्ठ नागरिकांना मी म्हटलंय की ज्यांच्याकडे त्यांची प्रॉपर्टी त्यांच्या हयातीनंतर ज्यांच्याकडे जाणार आहे त्याच्यामध्ये त्यांचा समाविष्ट होतो. आता थोडक्यात जर आता या पद्धतीची जर जबाबदारी पाळली नाही तर पुढे काय करता येतं, तर हा जो भरणपोषणाचा कायदा आहे जो सिनियर सिटीजन आणि पॅरेंटचे हक्क संरक्षित करण्यामध्ये, तर याच्यामध्ये या कायदा ज्यावेळेस अस्तित्वात आला त्यावेळेस एकंदरीत असा विचार केला गेला की आपल्याकडे 125 कलम आहे की हे आई वडिलांची काळजी घेऊ शकतं.
पण तिथं कुठं जावं लागतं? न्यायालयामध्ये जावं लागतं. न्यायालयामध्ये जर एखादी गोष्ट गेली, एक कायदेशीर प्रक्रिया असते ती पूर्ण करावी लागते. किंबहुना ती प्रक्रिया पूर्ण न करण्याची तरतूद कुठं नसते. त्यामुळे या कायदेशीर गोष्टीला जाण्यासाठी वकील लागतो, वेळ लागतो, पैसा लागतो आणि कुठंतरी कायम कोर्टामध्ये जाऊन त्या माणसाची एक मानसिक स्थिती बिघडली जाते. तर या परिस्थितीमध्ये या भरणपोषण कायद्यामध्ये हे अधिकार हे ट्रिब्युनलला दिलेले आहे. मग तुमच्या मनामध्ये प्रश्न येईल, हा ट्रिब्युनल म्हणजे कोण? तर आपल्या जो कलेक्टर आहेत ज्या जिल्ह्याचे, त्यांच्या कार्यालयामध्ये हे जे सब डिव्हिजनल ऑफिसर आहेत, ज्यांना पॉवर डेलिगेट गेलेला आहे, जे ऍडिशनल कलेक्टर लेवलचे आहेत, तर ते हे ट्रिब्युनलचे मुख्य चेअरमन म्हणून काम करतात. तर त्यांना कुठल्याही प्रकारची अशी प्रोसिजर ठरवून दिलेली नाही. त्यांनी काय करायचं, कुठलाही ज्येष्ठ नागरिक जर त्यांच्या समोर आला आणि त्यांनी दिलेला फॉर्म, जो एक फॉर्म प्रिस्क्राईब फॉर्म त्यांनी तयार केलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये जर प्रथमदर्शनी हे दिसून आलं की यामध्ये कुठले त्यांचे मूलभूत अधिकार आहेत त्या ज्येष्ठ नागरिकाचे, ते त्याचे हेळसांड झालेली आहे, त्याला अन्न, वस्त्र, निवारा यापासून त्याला परावृत्त ठेवण्यात आलेलं आहे. या परिस्थितीमध्ये त्या ट्रिब्युनलच्या जे अधिकारी आहेत त्यांची ड्युटी असेल की त्यांनी समोरच्या पार्टीला बोलून घेतलं. बोलून घेतलं म्हणजे लगेच कोर्टाचं कामकाज सुरू होत नाही. आपल्याला माहिती आहे की आपण या संस्कृतीतून आलेलो आहेत की आपल्या घरातले माणसं हे शक्यतो घरातील माणसांनी एकत्रित बसून कसा त्याच्यातून मार्ग निघल हा पाहायला पाहिजे. किंबहुना आपल्याकडे ज्येष्ठांचे किंवा कुठल्या आई वडिलांचं हे धजणं होत नाही की न्यायालयात जाऊन ती ऑर्डर घेऊन ते मुलांवर ते बंधनकारक करावं. म्हणून ते ट्रिब्युनलचे साहेब काय करतात की ते समोरच्या पार्टीला बोलून घेतात, त्यांच्यामध्ये एक मीटिंग करतात, त्याला काउन्सिलिंग म्हणतात. तर त्या काउन्सिलिंग मध्ये जर जो काही मुद्दा आहे तो जर मिटला गेला तर त्या पद्धतीने लिहून घेतलं जातं आणि ती केस तिथं त्या पद्धतीने थांबवली जाते. एकंदरीत असं दिसून आलं की ते जर समोरचे लोक तयार झाले की त्यांची जबाबदारी काय आहे किंवा कायद्याला काय अपेक्षित आहे, किंबहुना त्या ज्येष्ठाचं संगोपन कशा चांगल्या पद्धतीने केलं पाहिजे याबद्दलची जर त्यांना समज आली तर प्रकरण तिथं थांबलं जातं. पण एकंदरीत असं दिसून आलं की केवळ प्रकरण संपवण्यासाठी जर फक्त काउन्सिलिंग करायची तर ते सुद्धा कायद्याला अभिप्रेत नाही. मग या परिस्थितीमध्ये तो सिनियर सिटीजन पुन्हा त्या ट्रिब्युनलकडे येऊ शकतो आणि पुढची कार्यवाही करू शकतो. तर मग पुढच्या कार्यवाहीमध्ये काय होऊ शकतं की तो संबंधित जे न्यायाधिकरण जे ट्रिब्युनल आहे ते दोन्ही पार्टीला ऐकून त्याचा न्याय निर्णय देऊ शकतं. तर न्याय निर्णयामध्ये काय देऊ शकते, अंतरिम पोटगी म्हणजे ज्याला इंटरिम रिलीफ मेंटेनन्स आहे तो सुद्धा ग्रांट करू शकतं. काहीतरी 10 ते 15,000 पर्यंतची लिमिट आहे त्यामध्ये. त्याच्यानंतर अंतिम मेंटेनन्स सुद्धा ग्रांट करू शकतं. त्याच पद्धतीने जर असं जर दिसून आलं असेल की संबंधित ज्येष्ठाची काही प्रॉपर्टी होती आणि ती प्रॉपर्टी त्याने त्या लीगल हेअर्सला या अटीवर दिली की तू माझं भविष्यामध्ये माझं जे पालन पोषण आहे किंवा माझ्या मूलभूत गरजा आहेत याची काळजी तू घेतली पाहिजे. तर या परिस्थितीमध्ये या कायद्यान्वये त्या ट्रिब्युनलला अधिकार दिलेला आहे. बघा, हा अधिकार फार मोठा आहे. तुम्हाला कुठलीही गोष्ट व्हॉइड किंवा आपण ज्याला आपण म्हणू की हे चुकीचं आहे, हे डिक्लरेशन घ्यायचं असेल तर न्यायालयात जावं लागतं. परंतु या न्यायाधिकरणाला ट्रिब्युनलला हा अधिकार दिलेला आहे. जो काही ट्रान्सफर या पद्धतीची झालेली आहेत, या पद्धतीने गिफ्ट डीड जी केलेली गेलेली आहेत, तर असं म्हणणं असेल ज्येष्ठाचं की हा ज्या पद्धतीने गिफ्ट मध्ये लिहिलं होतं त्या पद्धतीने माझी काळजी घेत नाही, मला मूलभूत गरजा आहेत त्या पुरवल्या जात नाही, मला अन्न, वस्त्र, निवारा किंवा औषधापासून वंचित ठेवतो. तर अशा परिस्थितीमध्ये जे काय गिफ्ट डीड झालेलं आहे ते रद्दपातळ ठरवण्याचा अधिकार सुद्धा या ट्रिब्युनलला आहे. म्हणजे थोडक्यामध्ये याला सिव्हिल कोर्टचं सुद्धा कुठेतरी आपल्याला ज्युरिडिक्शन दिलेलं जातं डिक्लरेशनचं. हे सगळ्यात महत्वाची याच्यामध्ये जमेवर बाजू आहे. आता एकंदरीत या न्यायालयामध्ये प्राधिकरणामध्ये वकील कोणी दिलेला नाही. डेलिबरेटली का नाही दिलेला? कारण की याची प्रक्रिया एवढी सुलभ ठेवली गेलेली आहे तर तिथे ऍटमॉस्फिअर तयार नको व्हायला की ती हे न्यायालयाचं ऍटमॉस्फिअर आहे बाबा. तर निश्चितच या प्राधिकरणाने दिलेले आदेश आहेत हे संबंधित त्या मुलावरती किंवा त्या लिगल हेअर्सवर बाइंडिंग असतात आणि त्यावर जर तो जर कसूरवारपणा करत असेल तर त्याच्यासाठी त्याची प्रॉपर्टी सुद्धा अटॅच करू शकते त्या मेंटेनन्स अमाऊंटसाठी, किंबहुना तर ती त्याला जेलमध्ये सुद्धा टाकलं जाऊ शकतं. अशा पद्धतीची तरतूद आपल्या कायद्यामध्ये आहे. थोडक्यामध्ये हा कायदा हा फार चांगल्या पद्धतीने तयार केलेला गेलेला आहे. तर या कायद्यामध्ये कमी दिवसामध्ये हा निकाल दिला जातो आणि निश्चितच या कायद्यातील जी वेगवेगळे प्रोसिजर आहे
तर ही क्लिष्ट नाही, तर ही सर्वसामान्य लोकांना सर्वसामान्यांना कशा पद्धतीने त्याचा फायदा होईल या बेसिसवर आहेत. तर निश्चितच याचा फायदा मी म्हणन सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्याला करून देता येईल. आता थोडक्यामध्ये मी सांगितले की ही साधारण या ट्रिब्युनलच्या पुढची प्रक्रिया आहे. आता यापुढे जर आपण पाहिलं तर आपल्याला एकंदरीत असं दिसून येईल की हे झाले कायद्याच्या बाबतीत. मी तुम्हाला सांगितलं की शासनावर सुद्धा ही जबाबदारी आहे की या नागरिकांना चांगल्या सुविधा पुरवल्या दिल्या गेल्या पाहिजे. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला शासनाच्या वेगवेगळ्या स्कीम त्याच्यामध्ये दिसतात की त्यामध्ये शासनाने त्यांना ओल्ड एज होम प्रोव्हाइड केलेले आहेत. त्यासाठी वेगवेगळ्या आपण म्हणू शकतो की निमशासकीय संस्थांना ग्रांट प्रोव्हाइड केले गेले, त्या बेसिसवर ओल्ड एज होम चालतात. त्याच पद्धतीने इन्कम टॅक्स मध्ये सूट ज्येष्ठांना दिलेली आहे. ते डोमेस्टिक एअरफेअर मध्ये काही सूट दिली गेलेली आहे. त्या पद्धतीने स्टेट ट्रान्सपोर्टेशन, त्याच पद्धतीने रेल्वेमध्ये प्रवास करण्यासाठी तिथेही तुम्हाला एक्झम्पशन दिलेलं आहे. त्या पद्धतीने हॉस्पिटलमध्ये सेपरेट क्यू सिनियर सिटीजनसाठी. या सुविधा किंबहुना या स्कीमच्या माध्यमातून ह्या दिल्या गेलेल्या आहेत. परंतु आपल्याला एक लक्षात येईल की एवढे कायदे अस्तित्वात आहेत, एवढ्या वेगवेगळ्या स्कीम अस्तित्वात आहेत, तरीही त्या ज्येष्ठांपर्यंत पोहोचत नाही. तर याचं कारण काय? तर प्रभावळकर मॅडमने सांगितलं की बऱ्याच वेळेस असं होतं की वृद्धांना त्या ज्येष्ठांना हे माहीत असतं की आपल्या अधिकारांचं हनन होतं, तर आपण तिथं जाऊ शकतो, न्यायालयात जाऊ शकतो, किंबहुना शासनाची मदत घेऊ शकतो. परंतु आपण आपल्या मुलांच्या विरुद्ध कसं जावं? समाज काय म्हणेल? तर या पद्धतीची भीती कुठेतरी त्यांच्या मनामध्ये असते. तर त्यामुळे ते बाहेर येत नाही, हे एक कारण. दुसरं म्हणजे याची अवेअरनेस, याची माहिती बऱ्याच लोकांना नाही. किंबहुना समाजातील बऱ्याच घटकांना यांच्यासाठी असे कायदे अस्तित्वात आणले गेलेले आहेत, याची माहितीच नाही. तर हे सुद्धा एक महत्वाचं कारण आहे. याच अनुषंगाने नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटी, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण यांनी 2015 साली एक स्कीम आणली. स्कीम म्हणजे ही काय कुठलं मदत करण्याची स्कीम नाही. तर या स्कीमच्या माध्यमातून एवढाच ॲश्युरन्स दिला गेलेला आहे की जो काही शासन आणि हे ज्येष्ठ नागरिक आहे यांच्यामध्ये जो काय ही दरी आहे, किंबहुना ज्येष्ठ हे शासनाच्या या स्कीम पर्यंत पोहोचू शकत नाही, कायद्याची मदत घेऊ शकत नाही. तर यांच्यामध्ये असलेला हा डिस्टन्स हा कशा पद्धतीने कमी करता येईल, याच्यासाठी ही स्कीम काम करते. यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणातून मोफत वकिलांचं मदत दिली जाते. त्या पद्धतीने विधी स्वयंसेवकांची सुद्धा मदत दिली जाते. त्याच पद्धतीने वेगवेगळे अवेअरनेस प्रोग्राम, आजचा सुद्धा अवेअरनेस प्रोग्राम आहे, हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या एक कार्याचाच भाग आहे. तर याचा उद्देश एवढाच आहे की ज्येष्ठांच्या बाबतचे जे अधिकार आहेत, जे वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आहेत, याची ओळख ही सर्वसामान्य माणसांना झाली पाहिजे. त्याच पद्धतीने ही ज्येष्ठांनाही झाली पाहिजे. कारण की ज्येष्ठांना का झाली पाहिजे की आता दिवस बदललेले आहेत. स्वतःच्या हक्कासाठी आपण म्हणूया की बाकीतले समाजातील बाकीचे नागरिक सुद्धा तुमच्यासाठी आवाज उठवतील. पण आपल्याला आपल्या हक्काचे संरक्षण करायचं म्हणजे आपण सर्वप्रथम आपल्याला कायदा काय आहे, किंबहुना कायद्याची तोंडओळख काय आहे, याची माहिती निश्चितच आपल्याला असणं गरजेचं आहे. आणि निश्चितच मला वाटतं की ही जनजागृती आणि हे ज्येष्ठांबद्दलचे कायदे हे वेगवेगळे अस्तित्वात आहेत, वेगवेगळ्या शासनाने काढलेल्या योजना आहेत, यांचं जर योग्य पद्धतीने जनजागृती झाली तर त्याच्या माध्यमातून आपण सर्वांपर्यंत पोहोचू शकतो. आता इथं काही कायदेशीर स्टुडंट, लॉ स्टुडंट सुद्धा आहे. तर या माध्यमातून मी त्यांना अपील करू इच्छितो की तुम्ही फार महत्वाचा रोल परफॉर्म करू शकतात. कारण की तुम्ही जिथं राहतात, तुमच्या आजूबाजूला, तुमच्या घरामध्ये तुमचे नातेवाईक, तुमचे आप्त मंडळी यांच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही या कायद्याचा प्रसार करू शकतात. किंबहुना तुम्हाला जर असं कुठं आढळून आलं, तुमच्या मित्राच्या माध्यमातून किंवा जवळच्या माध्यमातून कुणी ज्येष्ठ नागरिक आहेत आणि त्याची काळजी घेतली जात नाही, आपल्याला त्यांच्या घरातील पाल्यांविरुद्ध न्यायालयात जायचं नाही. परंतु कमीत कमी त्यांना विधी सेवा प्राधिकरणाचा किंवा जे हेल्पेज इंडिया सारखे जे बोरगावकर साहेब आहेत, त्यांच्या मदत घेऊन जर कायदेशीर त्याला जर वेगवेगळी मदत जर उपलब्ध झाली तर निश्चितच मला वाटतं की आपण त्यांना एक मदतीचा हात पुढे करू शकतो. ही मदत नाही तर आपल्या भारतीय राज्यघटनेने त्यांनी दिलेला अधिकार आहे
आणि या अधिकाराचं निश्चितच त्यांना तो अधिकार मिळवण्याचा म्हणजे आपण एक मूलभूत पार्ट आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. मला एवढं सांगायचं आहे की ज्येष्ठ हे घरातील एक सदस्य आहेत, तर त्यांना घरामध्ये सन्मानपूर्वक सगळ्यांनी वागवलं गेलं पाहिजे. त्यांना या वयामध्ये सहानुभूतीची अपेक्षा असते. पैसा ही प्रत्येक गोष्ट आपण काउंट करू शकत नाही, परंतु त्यांच्याबरोबर असलेला संवाद, त्यांच्या बरोबर बोलताना आपल्याकडं एक संवेदना असली पाहिजे. या पद्धतीने आपण त्यांच्याबरोबर संभाषण केलं पाहिजे. आणि निश्चितच मला वाटतं की हे काही जर मुद्दे आपण विचारात घेतले, तर मला वाटत नाही की आपल्या भारत देशामध्ये पुन्हा एकदा आपल्याला कुठल्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागेल किंवा कुटुंबातील कुठल्या व्यक्तीला ही तुझी जबाबदारी आहे आणि ही जर तू पाळली नाही तर कायद्याद्वारे तुला न्यायालय शासन करू शकतं, हे असं सांगायची पाळी मला वाटत नाही कुणावर येईल. निश्चितच या वेबिनारच्या माध्यमातून आपल्याला सर्व कुटुंबातील सदस्यांना हेच अपील करायचं आहे, हा संदेश द्यायचा आहे की घरातील ज्येष्ठ ही आपली खरी संपत्ती आहेत. त्यांचा अनुभवाचा उपयोग करून घ्या. त्यांच्या माध्यमातून आपलं जे पुढचं फ्युचर आहे, जे आपले मुलं आहे, त्यांच्यावर कसे चांगले संस्कार होतील याचा आपण त्यांच्या माध्यमातून वापर करून घेतला पाहिजे, की जेणेकरून त्यांचं सुद्धा जीवन हे वेगवेगळ्या पद्धतीचं होईल. आता मुंबईमध्ये काम करत असताना मी तुम्हाला सांगितलं, की रुरलमध्ये जे ज्येष्ठ राहतात किंवा आई-वडील राहतात त्यांची परिस्थिती वेगळी आणि इथं मुंबईसारख्या ठिकाणी वेगळी आहेत. तर मी काही तिथं यांना आपल्या ओल्ड एज होमला व्हिजिट दिली. तर मला तिथं एक सायनला मी गेलो होतो. तर तिथं मला एक दिसून आलं, की त्या ओल्ड एज होममध्ये डे केअर सेंटर उभारलेलं आहे. तर कदाचित आपल्याला आश्चर्य वाटेल, की डे केअर सेंटर तर आपल्या मध्ये असं असतं, की पाळणाघर म्हणजे थोडक्यामध्ये लहान मुलांना नोकरीवर म्हणजे ज्यावेळेस आई-वडील नोकरीवर जातात सांभाळणं त्यावेळेस ते मूल हे पाळणाघर किंवा डे केअर सेंटरमध्ये ठेवलं जातं. तर मग हे ज्येष्ठांचं कसं काम करतं? तर एकंदरीत मी तिथं गेल्यानंतर तिथं जे ज्येष्ठ होते त्यांच्याशी साधारण संभाषण केलं तर असं दिसून आले, की ते आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आहेत. त्यांना कोणी पेन्शनर आहे, ज्यांच्याकडं संपत्ती भरपूर आहे. पण त्यांची अडचण अशी आहे, की घरातील मुलं, सून किंवा बाकीचे नातू हे नोकरीला असल्यामुळे घरात कोणी नसतं. तर मग घरात कोणी नसल्यानंतर मग काय करायचं? मग दिवस कसा घालवायचा? तर ते ह्या डे केअर सेंटरच्या माध्यमातून त्या भागातील जेवढे ज्येष्ठ आहेत ते तिथे येतात. कोणी कॅरम खेळतं, कोणी चेस खेळतं, कोणी पुस्तक वाचतं, कोणी पत्ते खेळतं. म्हणजे थोडक्यात तुमचे जे छंद आहे तिथे जोपासले जातात. तुम्हाला तिथं मित्र मिळाले जातात. थोडक्यात माझं सांगणं एवढंच आहे, की ज्येष्ठांनी आपण एकटा आहोत ही पहिल्यांदा भावना मनातून काढली पाहिजे आणि तुम्ही पहिल्यांदा तुमच्या सारखेच त्या परिसरामध्ये कोण आहेत किंवा कोण एनजीओ आहेत यांच्यापर्यंत तुम्ही पोहोचा, की जेणेकरून तुमचा एकलकोंडेपणा किंवा तुमच्या बरोबर कोणतरी बोलायला येईल किंबहुना या माध्यमातून तुम्ही या डे केअर सेंटरच्या सुद्धा डे टू डे वर्कचा पार्ट होऊ शकतात. मी पुन्हा एकदा ऑर्गनायझर प्रभावळकर मॅम, त्याच पद्धतीने प्रिन्सिपल डॉक्टर कविता लालचंदनी मॅम, त्याच पद्धतीने माझे सहकारी श्री भंडारी साहेब आणि बोरगावकर साहेब जे हेल्पेज इंडियाचे प्रमुख आहेत, मुंबईसाठी काम करणारे, त्याच पद्धतीने या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले सर्व लॉ स्टुडंट आणि जे ज्येष्ठ वरिष्ठ नागरिक या वेबिनार मध्ये उपस्थित आहेत, तर त्यांचं मी पुन्हा एकदा आभार मानतो आणि ही संधी दिल्यामुळे पुन्हा एकदा आयोजकांचे आभार आणि मी 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. Yeah, thank you for unmuting me. Thank you, sir. That was really lot of information for us. Okay, so जगणं म्हणजे नुसतं जगणं नाही, तर स्वाभिमानाने जगणं. आणि नुसतं रोटी कपडा मकान एवढ्याच गरजा नाही, पण म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांच्या संदर्भात काय हवे, तर त्यांना एक
म्हणजे बाकी जास्ती काही अपेक्षा नसतात त्यांच्या, पण फक्त की त्यांना असं एकल कोंडेपणा नको असतो, एक थोडाफार रिस्पेक्ट हवे असतो, बस एवढ्याच गोष्टी हवे असतात. सो भारतातील प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणे. विथ दिस मेसेज, ओके, या मेसेजने सरांनी वेगवेगळ्या कायद्यांची माहिती करून दिली. आणि he also spoke about the legal provisions, the mechanism for redressal in case of violation of the rights of senior citizens, and like the also the mechanism of reaching out the laws and the schemes to the senior citizens. Even the role of the students, how they could create awareness to the senior citizens and then make the schemes available to them. Sir also spoke about daycare system, daycare center facility by which the senior citizens will not be left aside, will not be secluded, will not feel totally neglected kind of a thing. So they will be able to mix up with all the others also. So something very nice that we learned from you, sir, today. Thank you so much for everything. It is now time for the next speaker. It is my privilege to introduce our next speaker, Shri Vikram Singh Bhandari, sir. Sir has completed law from MP Law College, Aurangabad, and then practiced at Aurangabad courts. Sir joined judiciary in 2006 as Civil Judge Junior Division. Sir has worked at Parbhani, Nagpur, Solapur, Ahmednagar, and then was promoted as Civil Judge Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate in 2017. Sir has worked as Metropolitan Magistrate at Kurla, Mumbai, and as Executive Member in Maharashtra State Judges Association. At present, Sir is working as Secretary of District Legal Service Authority, Mumbai Suburban from 14th June 2019. Today, Sir will be speaking on the topic of legal provisions of safeguarding property rights of senior citizens and judicial approach. I welcome Sir to speak on the occasion. Yes. Thank you, Yes. ma'am. Thank you for You can introduction. take over, Sir. Thank you. Thank you so much. आजच्या या वेबिनारच्या माध्यमातून सर्व उपस्थित असलेले आय एम ऑडिबल मॅम? मॅम? Yes, sir, you are audible. We can hear you. थँक्यू. या वेबिनारच्या माध्यमातून इथं उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय सदस्य, फेसबुक तसंच युट्यूबच्या माध्यमातून, तसंच या लाईव्ह वेबिनारच्या माध्यमातून आपण सर्व आज इथं एकत्र जमलो आहोत. महाराष्ट्राच्या विविध भागातून आपण एकत्र जमलो याचा मला फार आनंद आहे. याच्यामध्ये मी स्क्रीनवर पाहिलं की मी मराठवाड्यातून आहे आणि मराठवाडा उस्मानाबाद, माझा होमटाऊन बीड आहे, अंबाजोगाईवरून आहे, काही कोल्हापूरवरून आहे. तर सर्व असे इथून सर्व आपण जोडलेले आहात. आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार आणि खूप आनंद होतोय की खूप दिवसानंतर आपल्या सर्वांशी असं वेबिनारच्या माध्यमातून आणि मराठीत निर्मला सावंत मॅडमने परवानगी दिली की मराठी आणि हिंदीतून आपण बोलू शकता. तर हा एक वेगळा आनंद आहे की आज मराठीतून मी संवाद साधणार आहे. तर आजच्या या ज्येष्ठ नागरिकाकरिता जे जनजागृतीपर वेबिनार आयोजित केल्याबद्दल मी विशेष करून निर्मला सावंत मॅडम यांचा आभारी आहे. त्यांनी मला आठवतं की त्या हॉस्पिटलाइज असताना सुद्धा त्यांनी एक मोठा लढा दिला. एक योद्धा म्हणून त्यांनी त्या सर्व कार्यक्रमाची मला वाटतं 8 दिवसापासून हे विविध विषयावर वेबिनार चालू आहेत. आजचा मला वाटतं 8वा वेबिनार आहे. विविध विषयावर त्यांनी ठेवला आहे. तर फार त्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली निर्मला सावंत मॅडम आणि त्यांच्या टीमने. तर मी त्यांचा विशेष असा आभार व्यक्त करतो की त्यांनी यासाठी फार असं एक प्रयत्न केला आहे की जनजागृती पूर्ण महाराष्ट्रात याच्यावर पुन्हा एकदा करावी. माझे सहकारी श्री यतीन गमे यांनी विविध विषयावर जे आहेत जे ज्येष्ठ नागरिकांसंबंधी आपल्या भारतात कायदे आहेत त्याबद्दल उहापोह केला आहे. तसंच केसी लॉ कॉलेजच्या प्रिन्सिपल कविता लालचंदानी मॅडम, प्रकाश बोरगावकर सर, तसंच सर्व इथं जुडलेले ऍडव्होकेट्स आहेत, डॉक्टर्स आहेत, आमचे पॅनल ऍडव्होकेट राजू शहा सुद्धा आहेत.
तर आपलं सर्वांचं मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करतो आणि मूळ विषयाकडे वळतो. तर आपल्याला माहित आहे की एक वय वाढण्याची जी प्रक्रिया आहे तो जीवनाचा एक अविभाज्य असा भाग आहे. आपल्याला माहित आहे की गर्भधारणेपासून ही जी प्रक्रिया सुरू होते तर ते मृत्यूनंतरच त्याला आपल्याला थांबा द्यावा लागतो, पूर्णविराम मिळतो. आपण जिवंत आहोत ही एक प्रक्रिया अखंडपणे अशी सुरू राहते आणि कालानुरूप आपले जे आहे लहानाचा आपण मोठं होत असतो. ही एक जीवनाची नैसर्गिक भाग आहे आणि जीवनाचा एक अविभाज्य असा एक घटक आहे. तर आपण पाहतो की किशोरावस्था आहे, तरुणावस्था आहे आणि ही वृद्धावस्था आहे, असे वेगवेगळे आपल्याकडं हे 3 टप्पे आहेत. तर वय वाढण्याची नैसर्गिक प्रक्रिया जी आहे ही अपरिय आहे आणि आपण पाहतो की वयानुसार आपण व्यक्तीला त्याच्या त्या कॅटेगरीमध्ये आपण टाकत असतो. तर आपण कालानुरूप जे वय असतं ते कॅटेगरी आहे. तसंच आपण दुसरं म्हणतो की एक आपली शारीरिक जी वाढ होते त्याला आपण शारीरिक वय असं आपण गणलं जातं. तिसरं जे वय आहे ते आपण मेंटली एज, म्हणजे शारीरिक वाढ होते परंतु मानसिक वाढ होत नाही, तर आपण त्याला मानसिक वय असं म्हणतो. आणि त्यानंतरचं चौथं जी कॅटेगरी आहे ते सामाजिक वय. जसं आपल्याला मनुष्य दिसतो त्याच्या आपण केसांवरून किंवा त्याच्या शरीरची जी ध्येयष्टी आहे त्याच्यावरून आपण त्याचं सामाजिकरित्या आपण त्या व्यक्तीला त्या वयामध्ये आपण टाकत असतो. तर हे वयाचे असे आपण प्रकार पाडलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे आपण व्यक्तीचं वय आपण मोजत असतो आणि त्याप्रमाणे त्याला आपण ट्रीटमेंट देत असतो. हे एक विशेष आहे. समाजामध्ये आपण काय करतो, व्यक्तीचं जसं त्याचं एज आहे त्याप्रमाणे, जसं लहान आहे तर त्याला लहान मुलाला आपण एकदम आपण त्याला असं ट्रीट करतो की त्याला काही समजत नाही, त्याप्रमाणे आपण त्याला ट्रीटमेंट देतो. तसंच ज्येष्ठांना सुद्धा आपण काय करतो की ज्येष्ठ जे आहेत काही, आता जे माझ्यासमोर घटना घडलेल्या आहे की न्यायाधीश म्हणून मी काम केलं तेव्हा माझ्यासमोर आलेले प्रकरण याच्यावरून ज्येष्ठाला जी त्यांची समाजामध्ये किंवा घरामध्ये जे त्यांना त्रास होतो, त्यांना वाळीत टाकल्या जातात, तर असे जे प्रकार आहेत ते खरंच मला मन हेलवून टाकतात. तर असे जे काही दुर्दैवी घटना घडलेल्या आहेत तर मला वाटतं की त्या सर्व घटनेचा आज मी सर्व इथं उहापोह करणार आहे. तर सर्वप्रथम जसं गमे सरांनी सांगितलं की भारताची जी वृद्ध व्यक्तींची जी टक्केवारी आहे 9% आली आहे. आपल्या ह्याच्यात जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांचा टक्का 9 वर गेलेला आहे. तर हे खरं तर एक गोल्डन एज असतं. रिटायरमेंट जेव्हा केव्हा आमच्या ज्युडिशियल साईडला होतात किंवा बाकी क्षेत्रामध्ये पण जेव्हा व्यक्ती रिटायर होतात तर आपण म्हणतो की आता तुमची सेकंड इनिंग सुरू झाली आहे आणि ही व्यक्ती सेकंड इनिंगच्या स्वप्नाने रिटायर होऊन घरी जातो तेव्हा त्याला फार मोठ्या प्रमाणात हाल अपेष्ट त्याला सामोरे जावं लागतं. त्यांचे जे घरचे सदस्य होते त्यांना आतापर्यंत फक्त कमाईचं साधन म्हणून त्यांच्याकडे पाहत होते, परंतु जेव्हा ते घरी गेले तेव्हा घरचे जे त्यांचे मुलं बाळ होते त्यांच्याकडून त्यांना फार त्रासाला सामोरे जावं लागलं आणि त्यांना फार हे दुर्दैवी आहे की त्यांना काही जे लोक आहेत त्यांना घर सुद्धा सोडून जावं लागलं. तर ज्यांनी आयुष्याची कमाई एक स्वप्नाचं घर म्हणून तयार केलं होतं, शेवटी त्यांनी ते घर त्यांना सोडून वृद्धाश्रमाचं त्यांना आश्रय घ्यावा लागलं आणि तिथं सध्या ते राहत आहेत. ही एक फार मोठी शोकांतिका आहे. तर आज या माध्यमातून आपण हे अवेअरनेस साठी आज इथं जमलो आहोत. तर याच्यामध्ये वृद्धांचे काय काय अधिकार आहेत हे आपल्याला जाणून घेणं फार आवश्यक आहे. तर ज्येष्ठ नागरिक कायदा हे 2007 ला जसा आला आहे त्याच्यापूर्वी सुद्धा काही कायदे आहेत, तर त्या अंतर्गत सुद्धा आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्याच्यामध्ये हक्क दिले आहेत. तर आपण सुरुवातीला जर राज्यघटनेचं जर आपण वाचली तर त्याच्यामध्ये प्रिएम्बल आहे, प्रस्तावना आहे. त्या प्रस्तावनेची सुरुवातच अशी झाली आहे, आम्ही भारताचे लोक. तर ह्याच्यामध्ये पुरुष आले, स्त्री आले, किशोर मुलं आलेत, लहान मुलं आलेत आणि वृद्ध आले. याच्यामध्ये कुठेही भेदभाव केलेला नाही. सर्वांना समान न्याय देण्याचं याच्यामध्ये उल्लेख, म्हणजे संविधानामध्ये कुठेही भेदभाव केल्याचं प्रत्यय आपल्याला दिसून येत नाही. तर संविधानाची सुरुवात ही आपल्याला हे जाणीव करून देते की आपण सर्व इक्वल आहोत. कुठेही याच्यामध्ये भेदभाव संविधानामध्ये केलेला नाही. कायद्यासमोर सर्व समान असल्याचं आपल्याला आर्टिकल 14 मध्ये पण दिसून येतं. तर ही काही संविधानातील तरतूद आहे. तर आता ज्येष्ठ नागरिकांचा जेव्हा मुद्दा येतो
तेव्हा आपल्या भारतीय जे काही लॉज आहेत, भारतीयमध्ये जो कायदा आहे त्याच्यामध्ये हिंदू लॉज आहेत, त्याच्यामध्ये असं तरतूद करण्यात आलेली आहे की जे मुलं किंवा मुली जे आपल्या ज्येष्ठ आई वडिलांचे किंवा आपल्या पालकांचं सांभाळ करण्यास नकार देत असतील, त्यांना त्यांची त्रास देत असतील, तर असे आई वडील मुलांविरुद्ध जे हिंदू दत्तक विधान आहे त्याच्या अंतर्गत ते हिंदू अडॉप्शन अँड मेंटेनन्स सेक्शन 18 आहे, त्याच्या खाली मेंटेनन्स ते आपल्या मुलांकडून मागू शकतात. आणि जी काही प्रॉपर्टी आहे त्याच्यावर त्या मेंटेनन्सचा म्हणजे जे काही कोर्टाने जो मेंटेनन्स दिला आहे त्याचा अधिभार, त्याचा चार्ज त्या प्रॉपर्टीवर ते ठेवू शकतात. म्हणजेच जेव्हा समजा एखाद्या न्यायालयाने आदेश दिला तर त्या मेंटेनन्सच्या ऑर्डरचा अधिभार किंवा चार्ज त्या प्रॉपर्टीच्या रेकॉर्डवर करणं हे संबंधित तलाठी व तहसीलदार यांचं काम आहे की त्यांनी त्याची नोंद त्या 7/12 उतार्यावर घ्यावी. तर हे आपल्याला हिंदू अडॉप्शन अँड मेंटेनन्स ऍक्ट मध्ये आपल्याला तरतूद पाहायला मिळते. त्यानंतर आपण पुढं पाहिलं की फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 याच्यामध्ये कलम 125 ते 128 याच्यामध्ये सुद्धा अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे की जे कोणी ज्येष्ठ नागरिक आहेत, 60 वर्षापेक्षा वरचे आई वडील आहेत, पालक आहेत, त्यांचे मुलं बाळ किंवा त्यांचे अपत्य जे आहेत त्यांच्याकडं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असतील, त्यांना सांभाळण्यास नकार देत असतील, तर असे पालक, असे आई वडील त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 प्रमाणे न्यायालयात पोटगी मागू शकतात. तर याबद्दल मला एक प्रकरण असं आठवतं की मी नागपूर कळमेश्वर येथे न्यायाधीश असताना माझ्याकडे सुद्धा एक आईने आपल्या 2-3 मुलाविरुद्ध न्यायालयात 125 चे प्रकरण दाखल केलं होतं. त्याच्यामध्ये पोटगी 5,000 रुपये मंजूर करण्यात आली आणि त्यानंतर पोटगी मंजूर करून सुद्धा साक्षी पुरावा झाला, सर्व झालं, पोटगी मंजूर केली आणि त्या आईला ते 3ही मुलं सांभाळ करत नव्हते आणि पोटगीचे आदेश देऊन सुद्धा ते पोटगीची रक्कम देत नव्हते. त्यामुळे त्या आईने वकिलांमार्फत ती जी काही पोटगीची रक्कम आहे ती वसूल करण्यासाठी कोर्टात अर्ज दाखल केला, रिकव्हरीसाठी, रिकव्हरी ऍप्लिकेशन म्हणतात त्याला. तर ते अर्ज दाखल केला आणि दाखल केल्यानंतर त्याची नोटीस त्या 3ही मुलांना पाठवण्यात आली. परंतु नोटीस पाठवून सुद्धा ते 3ही मुलांनी कोर्टाच्या त्या नोटीसला कोणताही महत्व दिलं नाही, ते हजर झाले नाही. तर दुर्दैवाने मला त्याच्यामध्ये त्या 3 मुलांविरुद्ध पकड वॉरंटचे आदेश काढावे लागले. पहिले DW काढलं, त्याच्यामध्ये संपत्ती जप्त करायची होती, परंतु ऐनकेन प्रकारे त्यांनी ते टाळन केले आणि असे 6 महिने झाले तरी ते न्यायालयासमोर येण्यास ते हजर होत नव्हते, प्रकरण लाभत होते. तर मी त्यांच्या विरुद्ध पकडण्याचे वॉरंट काढले, अरेस्ट वॉरंट काढलं आणि जेव्हा अरेस्ट वॉरंट काढलं तेव्हा ते 3ही मुलं न्यायालयासमोर धावत आले आणि त्यांना त्यांची चूक उमगली आणि त्यांनी त्यांच्या आईला परत त्यांच्या घरी नेलं आणि मला सांगण्यास आनंद वाटतो की त्या आईला त्यांनी बाहेर काढलं होतं. आता 3ही मुलं त्या आईची 3-3 महिन्याने स्वतःकडे, ते 4-4 महिन्याने स्वतःकडे ठेवतात आणि तिची व्यवस्थितरित्या देखभाल करतात. तर मला सांगायचं हे आहे की कोर्टाच्या वॉरंटच्या भीतीने मुलांनी आपल्या आईला तिथं सांभाळ करण्यास ते तयार झाले, परंतु अशी जबाबदारी मुलावर येऊ नये याकरिता मला वाटतं की जे मुलं आहेत त्यांनी आपल्या आई वडिलांना योग्य जर काळजी घेतली तर मला वाटतं कोर्टापर्यंत प्रकरण येण्याची सुद्धा इथं पाळी येणार नाही. आणि ज्या आईला या सर्व प्रक्रियेमध्ये जो मानसिक त्रास झाला तर ते मला वाटतं की ते कुठेही फिरून येणार नाहीये, कारण त्या माऊलीने त्या मुलांना एक आधारकाठी, त्याच्या म्हातारपणाची आधारकाठी म्हणून वाढवलं होतं, परंतु तिला दुर्दैवाने कोर्टाची पायरी धरून त्या मुलांविरुद्ध वॉरंट काढून तिला न्याय मागण्यासाठी भांडावं लागलं, ही दुर्दैवाची बाब आहे. तर असे बरेचसे प्रकरण आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण पाहतो की ज्येष्ठ नागरिकांची फार मोठ्या प्रमाणात कुचुंबना होते. न्यायालयाकडून अशा बऱ्याच प्रकरणात ज्येष्ठ नागरिकांना इथं न्याय देण्याचा फार मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केला गेला आहे. एक आता लॉकडाऊन दरम्यान फार एक महत्वपूर्ण घटना आपल्या मुंबईमध्ये अशी घडली की त्याचं मी केस लॉ पण इथं बघितलं आहे की एक त्या लेडीचं नाव आहे
रंजनी सोमकुवर वर्सेस सरिता सोमकुवर ही रिपोर्टेड केस लॉ आहे. SCC 2020 ऑनलाईन बॉम्बे, पेज नंबर 696. 5 जून 2020 ला या प्रकरणामध्ये आपल्या माननीय उच्च न्यायालयाचे सन्माननीय न्यायाधीश आदरणीय श्री तावडे साहेब आणि आदरणीय श्री काथावाला साहेब यांनी या प्रकरणात न्यायनिवाडा दिलेला आहे. तर हे प्रकरण मी मुद्दाम इथं आपल्या समोर यासाठी सांगू इच्छितो की या प्रकरणामध्ये ही जी रंजनी सोमकुवर ज्या आहे यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवला आहे. तर यांच्या प्रकरणाची थोडक्यात स्टोरी अशी आहे की रंजनी सोमकुवर आणि त्यांचे जे पती होते त्यांना 5 मुली झाल्या. तर या 5 मुली ज्या आहेत त्यांचं लग्न वगैरे झालं. सर्वात ज्येष्ठ जी मुलगी होती सरिता, तिच्या विरुद्ध हे प्रकरण दाखल करण्यात आलं आहे. तर ही सरिता जी आहे तिचं लव्ह मॅरेज झालं. लव्ह मॅरेज झाल्यानंतर ती काही दिवस त्याच्यासोबत राहिली आणि त्यामध्ये त्या सरिताचा जो नवरा होता त्याला एका गुन्ह्यामध्ये अटक झाली आणि त्याला पोलिसांनी पकडलं. त्यानंतर सरिता आणि तिचा मुलगा यांनी काय केलं, या तिच्या आई वडील जे आहेत माहेरी परत आली आणि त्यांच्या मुंबईमध्ये जो फ्लॅट आहे त्यांच्या घरामध्ये ती राहू लागली. इथून ते रंजनी सोमकुवर ज्या ज्येष्ठ नागरिक आहे 70 वर्षाच्या आणि त्यांचे पती यांच्या जीवनामध्ये कसा बदल झाला हे आपल्याला ह्या थोडक्यात स्टोरीवरून आपल्याला कळून येईल की रंजनी सोमकुवर आणि त्यांच्या पतीचं एक चांगलं जीवन चालू होतं. त्यांच्या लाईफ मध्ये त्यांच्या मुलीची माहेरी एंट्री झाली कारण तिचा पती जो आहे तो जेलमध्ये गेला. बाकी 4 मुली मुंबईमध्येच राहत होत्या. एक मुलगी जी आहे त्यापैकी फॉरेनला होती, शेवटची मुलगी 5 नंबरची, आणि बाकीच्या इथंच होत्या. तर ह्या मुलीच्या घरामध्ये एंट्री झाल्यामुळं यांच्या दोघांच्या ह्याच्यामध्ये सुरुवातीला यांनी दोघांनी एक आई वडील म्हणून या मुलीची चांगली त्यांनी स्वतःसोबत ठेवलं. सरिताला बाहेर जॉब लागला प्रायव्हेट, ती चांगल्यारीत्या तिची आर्थिक बाजू चांगली झाली, परंतु तरी तिने माहेर सोडलं नाही, त्यांच्याबरोबरच ती राहू लागली. एक दिवस असं झालं की सरिता आणि तिचे जो मुलगा आहे ते बाहेर चालले होते. त्याच्यामध्ये सरिताचा जो मुलगा आहे 20 वर्षाचा त्याच्या ऍक्सिडेंट होतो आणि हात त्याचा फ्रॅक्चर होतो. तर याच्यामध्ये संपूर्ण जो दवाखान्याचा खर्च आहे रंजनी सोमकुवर आणि तिचे जे हसबंड आहेत त्यांनी ते सर्व खर्च उचलतात. त्यांच्या राहण्यापिण्याचा खर्च ते पूर्ण सोसतात. आणि 2011 ची गोष्ट अशी आहे की जी मुलगी आहे सरिता तिच्या हातून दूध जे आहे रात्री फरशीवर पडतं आणि जे रंजनी सोमकुवरचे जे पती आहे ते त्या दुधावरून त्यांचं पाय घसरतो आणि ते पडतात. त्याच्यातून त्यांचं हातपाय फ्रॅक्चर होतो, ते हॉस्पिटलाइज होतात आणि दुर्दैवाने त्याच्यातूनच ते आजारी पडून त्याच्यातच त्यांचा मृत्यू होऊन जातो. अशा प्रकारात रंजनी सोमकुवर या एकटी घरामध्ये राहतात आणि इथून पुढं त्या रंजनी सोमकुवरचे ज्या हाल अपेष्टा होतात त्या खरंच म्हणजे जेव्हा मी ती केस वाचली तेव्हा मला फार वाईट वाटलं की एका मुलीने आपल्या आईला किती प्रकारे त्याच्यामध्ये त्रास दिला. तिने त्या सरिताने तिच्या आईचं फोन आहे तो फेकून दिला जेणेकरून तो तुटून तिचा कोणत्याही लोकांचे बाहेरच्या लोकांशी त्या सोसायटीच्या लोकांशी कोणाशी संपर्क येऊ नये. तिने त्या रंजनी सोमकुवरशी तिचे नातेवाईक जे आहेत त्यांच्याशी सुद्धा संपर्क सोडून टाकला. कोणाशी तिला बोलता येत नव्हतं. अशा प्रकारे तिने त्या रंजनी सोमकुवरला एका घरामध्ये ठेवलं, तिला बाहेर जाण्यास येण्यास मनाई केली. तर अशा प्रकारे खूप त्रास त्या रंजनी सोमकुवरला सोसावा लागला. अशातच जी फॉरेनची मुलगी होती त्यांची शेवटची तर ती इंडियामध्ये आली. तिने भेट घेतली आईला. तेव्हा त्या आईने सर्व हकीकत जी आहे तिच्या मुलीला सांगितली की कशा प्रकारे तिला त्रास दिला जाते, तिला कशा प्रकारे वाळीत टाकल्या जातं, तिला संपर्क साधण्यापासून कसं प्रवृत्त केलं जातं. तेव्हा ही जी मुलगी आहे त्या आईच्या मदतीला धावून येते आणि त्यांना जे ट्रिब्युनल आहे जे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ट्रिब्युनल सेक्शन 4 खाली ते तिथं अर्ज करतात. जेव्हा आपल्या इथं लॉकडाऊन चालू झालं तेव्हा मेरे ख्याल से किसी ने चैट डाला है कि हिंदी में भी बोलिए. ठीक है, मैं हिंदी और मराठी में बोलता हूँ, आपको समझ में आएगा. मराठी में इसलिए बोल रहा था कि मराठवाड़े के जो लोग हैं वो काफी अच्छी तरह से मराठी समझते हैं, तो इसलिए मैं मराठी में बोल रहा था.
लेकिन मुझे पता है कि मराठी के लोग हिंदी भी समझते हैं, तो हमारे जो उधर के लोग हैं वो हिंदी को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं अभी ये जो बाकी का सत्र है हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ। तो ये केस में ऐसा हो गया कि फिर बाद में उन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने सेक्शन 4 के अंदर एप्लीकेशन दिया कि ये जो लड़की है सरिता, उसको घर के बाहर वहां से निकाल दिया जाए। लेकिन उसी दरमियान हमारे इंडिया में हम सबको पता है कि लॉकडाउन शुरू हो गया था। कोरोना जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक था वो बहुत सारा था, और खासकर बॉम्बे में हॉटस्पॉट था। तो इसी की वजह से वो ट्रिब्यूनल ने उसमें अर्जेंट रिलीफ देने से उनको मना कर दिया। इसलिए वो जो लेडी थी, जो सीनियर सिटीजन जो रंजिनी सोमकुंवर है, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना। उसी बीच फिर ये जो फॉरेन से उनकी जो लास्ट नंबर की लड़की आई थी वनिता, उन्होंने उनकी मदद से ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के दरवाजे को ठकठकाया और वहां पर उन्होंने पिटीशन दाखिल किया कि हमें इसमें अर्जेंट रिलीफ चाहिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑनरेबल जस्टिस श्री तावड़े है और ऑनरेबल जस्टिस श्री काथावाला है, इन्होंने सब उसके ऊपर नोटिस वगैरह निकाला। वो लड़की वहां पर आई, उसने वही डिफेंस दिया कि ये सब मेरे पे फॉल्स एलिगेशन कर रहे हैं। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसमें उन्होंने सब जो इसके जो रंजनी सोमकुंवर जो सीनियर सिटीजन है उनके ऊपर जो आप बीती जो कुछ उन पर इंसिडेंट हो गया था ये सब कंसिडर करके इसमें ऑर्डर दिया। और उसमें उन्होंने इंग्लिश में ऐसा बोला, वी वुड लाइक टू मेक इट एक्सट्रीमली क्लियर दैट if children cannot take care of their parents and allow them to live in peace, they at least ought not to make their life a living hell। मतलब उन्होंने इसमें बताया कि अगर बच्चे उनके माँ बाप का अच्छे तरह से संभाल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन्होंने उनकी जो जिंदगी है उसको नर्क न बनाए। तो ये बहुत बड़ा संदेश हमें 5 जून 2020 को हमारे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया कि हमारे जो पेरेंट्स है उनका हमें किस तरह से अच्छे तरह से ख्याल करना चाहिए। और एटलीस्ट जो बच्चे हैं जो माँ बाप को नहीं पूछते एटलीस्ट उन्होंने उनकी जिंदगी नर्क न बनाए। ये बहुत बड़ा संदेश हमें इस जो जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट का उससे मिला है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि अभी जैसा हमें पता है कि बहुत से सीनियर सिटीजन की जो प्रॉपर्टी है जिंदगी भर वो कमाते हैं, और हमने जो 60 ईयर का जो ये कर दिया है उसके बाद हम उन्हें सीनियर सिटीजन बोल के रिटायर कर देते हैं। और उसके बाद में जो उनकी कंडीशन है वो हमने बहुत से केसेस में देखा है और सुनते भी है देखते भी है। तो अभी ये जो सीनियर सिटीजन है उनकी जिंदगी भर की जो कमाई है उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट करते हैं प्यार से, किसे उनके बच्चे को करते हैं, उनके जो ग्रैंडसन है उन्हें करते हैं। तो ये एक हम कहते हैं कि प्यार में आके, या हमारे इसमें हम कल्चर में ऐसा है कि अभी हमारा उम्र होती है तो हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ कितनी है, तो हमारे बाद हमारे प्रॉपर्टी की देखभाल करने वाले हमारे, तो हम उन्हें प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं, ऐसा हमारे इसमें कल्चर है। तो ऐसे जो प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं तो इसके अंदर जो सेक्शन 4 है उसके अंदर बताया गया है कि हमारे प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट करने के बाद और हम किसी को प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर करते हैं उसके बाद में जो बच्चे हैं या ग्रैंडसन है उनसे हमारे सीनियर सिटीजन को बहुत सारा प्रॉपर्टी मिलने के बाद में बहुत सारी उनको तकलीफ दिया जाती है, उन्हें घर के बाहर निकाला जाता है। तो ऐसे इसमें हमारे सीनियर सिटीजन हताश हो जाते हैं कि अब तो इसके अंदर उन्होंने जो एक्ट है इसके अंदर सीधा बताया है कि 23 और 24 जो सेक्शन है उसमें बताया गया है कि प्रॉपर्टी में अगर हम किसी को ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम ट्रांसफरी बोलते हैं, ट्रांसफरी अगर प्रॉपर्टी की है तो उसकी ये जवाबदारी है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें ट्रांसफर किया है प्रॉपर्टी वो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करे, उनको अच्छी तरह से पूछताछ करे, उनका पूरा तरह से ख्याल रखे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी के मिलने के बाद उनका वो ख्याल नहीं रखते हैं। और दूसरा उसमें ऐसा प्रोविजन है अगर उस प्रॉपर्टी से स्टेट से अगर इनकम मिलता है तो ये जवाबदारी ट्रांसफरी पे होती है कि वो सीनियर सिटीजन का पूरी तरह से ख्याल रखे, उनका पूरी तरह से अच्छे तरह से देखभाल करे। तो ये प्रोविजन हमारे सीनियर सिटीजन जो 2007 का एक्ट है उसके अंदर किया गया है। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन जो है
आप बोलते हैं कि उसमें उनको सवाल गिरता है कि अगर हमने एक बार प्रॉपर्टी उनको गिफ्ट की या ट्रांसफर की तो उसके बाद में हम हमारे जो बच्चे हैं उनको उस प्रॉपर्टी में से निकाल सकते हैं क्या? तो इसके बारे में हमारे पास जो केस लॉ है हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट का ही है, वो केस लॉ है दत्तात्रेय शिवाजी माने वर्सेस लीलाबाई शिवाजी माने। इसमें भी वही हो गया था कि पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी दे दिया था, ट्रांसफर कर दिया था, और उसके बाद में देने के बाद में जो पेरेंट्स है उनको उनके बच्चों से बहुत सारा तकलीफ मिल गया और उनको घर के बाहर जाना पड़ा। तो इस केस लॉ में भी ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन जो एक्ट है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको हाईलाइट किया, और उसके अंदर उन्होंने बोला कि सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग पेरेंट्स who is unable to maintain himself from his earning or out of property owned by him, if the senior citizen is unable to lead normal life, to apply for such relief, eviction under section 4 of the act, not only against his children but also against his grandchildren can be sought। तो इसके अंदर उन्होंने क्लियर किया कि सेक्शन 4 के तहत इविक्शन की जो प्रोसीडिंग है वो उनके चिल्ड्रन के खिलाफ बल्कि ग्रैंड चिल्ड्रन जो नाती है उनके खिलाफ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे सीनियर सिटीजन के हक में नया निर्णय आया है, डिसीजन आया है। वैसे ही दूसरा एक केस लॉ है सनी पॉल एंड अनदर वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें भी सेम जो है जो फाइंडिंग दिया है वो हमारे बॉम्बे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है, और इसमें उन्होंने बताया कि सीनियर सिटीजन जो है जिनके प्रॉपर्टी उनके बच्चों ने ले लिया या जो उनकी देखभाल करने वाले उनके घर के जो सदस्य हैं उन्होंने ले लिया, तो वो इस एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल के सामने एप्लीकेशन देके इविक्शन की प्रोसीडिंग उनके खिलाफ ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा ये है। और रिसेंटली मेरे पढ़ने में ऐसा है कि ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी इसमें इंटरिम जो है प्रोटेक्शन इविक्शन का सीनियर सिटीजन ले सकते हैं, ऐसा एक रिसेंट में आया। वो पार्टी के नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो ये जो सीनियर सिटीजन के हक में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, इसके तहत हम कार्रवाई करके हमारे जो हक है प्रॉपर्टी के सीनियर सिटीजन के वो उन्हें वापस दिला सकते हैं। तीसरा ऐसा है कि जो प्रॉपर्टी राइट हमारे है, राइट ऑफ सीनियर सिटीजन इमोवल प्रॉपर्टी का, तो वो कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में भी एक जो केस लॉ है वो इम्पोर्टेंट है, प्रमोद राजनकर एंड अनदर वर्सेस अरुण शंकर। ये केस में दो सीनियर सिटीजन है, उनको फिजिकल असॉल्ट किया गया है, टॉर्चर किया गया है। किसने किया? उनके खुद के बच्चों ने उनको टॉर्चर किया है, फिजिकल असॉल्ट किया है। और जो डॉटर इन लॉ है जिसे हम बहू कहते हैं, मराठीत सून म्हणतो आपण, मुलगा आणि सुनेने आपल्या आई वडिलांना त्रास दिला, टॉर्चर केलं, अशा प्रकारची ही केस जी आहे प्रमोद राजनकरची आहे। आणि त्याच्यामध्ये ते त्यांना अन्न वस्त्र निवाऱ्याची कोणतीही त्यांनी तरतूद केली नव्हती। और ऐसे इसमें जो ये केस लॉ आया है उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी जवाबदारी है कि सीनियर सिटीजन को उन्होंने देखभाल करें, उनके फूड शेल्टर का देखभाल करें, और अगर वो नहीं करते हैं तो इसके अंदर 3 महीने की पनिशमेंट और जो फाइन है उसको उन्हें फेस करना पड़ेगा, ऐसा इसमें हेड किया गया है। तो ये जो रिसेंट जजमेंट है बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हमारे आदरणीय जस्टिस एम खानविलकर साहब, इनका भी रिसेंट में यही महीने का एक पेपर में न्यूज आया है। तो केस के पार्टी के नाम उसमें डिक्लेयर नहीं है, लेकिन इसके अंदर देखो अभी तो ज्येष्ठ नागरिक हम बोलते हैं कि सामान्य लोग जो है उनके बारे में ही सोचते हैं, लेकिन सोचो कि इस केस में ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट को भी ये डिसीजन देना पड़ा। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि उन्होंने बच्चों को बताया कि तुम जो तुम्हारे फादर है उनको मेंटेनेंस देना आपका जरूरी है। तो उसमें उन्होंने बोला यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू हिम, ही इज योर फादर, इट हैज बीन सबमिटेड बाय बोथ सन्स दैट दे आर वर्किंग इन सम कंपनी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बच्चों के जो कान है यहाँ पर जो अपन कान पिळले असं म्हणतो वो किए, डोंट फॉरगेट दैट यू आर एवरीथिंग बिकॉज ऑफ हिम, ऐसा बोलने की नौबत हमारे जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट है उन पर आती है। तो हमें हमारे जो
बच्चे हैं उन्हें सब सिखाना पड़ेगा कि जो आज जो तुम हो वो तुम्हारे माता पिता के कारण हो, तो उन्हें आप अच्छे तरह से इज्जत दो, आप उनको सम्मान दो। ये बोलने की जरूरत हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को आई है। तो आज हमारे देश में कितना बड़ा ज्येष्ठ नागरिक पर एक अब्यूज हो रहा है, तो ये हमें दिख सकता है। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा है कि ज्येष्ठ नागरिक में हम सामान्य जो जनरल पब्लिक है उनको बोलते हैं, लेकिन खुद हाई कोर्ट में जस्टिस रहे वाले रिटायर्ड जस्टिस, इनको भी कोर्ट का दरवाजा ठकठकाना पड़ता है। इससे और बुरा क्या हो सकता है। रिसेंटली जो फॉर्मर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, उन्होंने और उनके जो पत्नी है वाइफ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया और कहा, they knocked the door of Honorable Allahabad High Court for evicting their son from their own property, but the Honorable Allahabad High Court directed the tribunal to immediately decide the dispute between the father and son and to resolve the property title and possession dispute within 2 months. ये डिसीजन इस महीने का, ये 17/10/2020 का ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के भूतपूर्व जो हमारे जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने खुद इसके अंदर कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया और न्याय के लिए उन्हें वहां पर जाना पड़ा। तो देखिए ज्येष्ठ नागरिक पर कितनी समस्या आज बढ़ रही है। तो इसके बाद में हम देख सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है उनको डिग्निटी से रहने के लिए हमारे जो कुछ डिसीजन है उसके अंदर सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इन्होंने एक फैसला दिया है। इस फैसले में उन्होंने कहा है कि while recognizing failure of the state to maintain adequate old age home for the senior citizens in the state, has issued slew of mandatory direction as per section 19(2) of the act, and every citizen has right to live with dignity, ऐसा उसमें कहा है। तो सबको जो सीनियर सिटीजन है उनको सम्मान से जीवन जगने का अधिकार, ये हमारे जो रिसेंट के जो केस लॉ है उसमें से हमें दिखता है। तो ये हमें हमारे संविधान में हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे उच्च न्यायालय है, इनके डायरेक्शन है, उस तरह हमें हमारे सीनियर सिटीजन का प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। अभी जैसा गमेश सर ने बताया कि नालसा स्कीम जो है सीनियर सिटीजन की है, और वो स्कीम जो है हमारे सीनियर सिटीजन के लिए खास तौर पर आई है, उसका नाम है राष्ट्रीय विधी प्राधिकरण ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विधी सेवा योजना 2016। तो ये हमारे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के ओर से ज्येष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ पर स्कीम लाई है। और इसके अंदर जो हमारे ज्येष्ठ नागरिक है, जैसे माँ बाप है और जो हम बोलते सावत्र आई-वडील किंवा दत्तक जर आई-वडील हे जे आहे त्याच्यामध्ये त्यांना याच्यामध्ये दाद मागण्याचा पूर्ण अधिकार दिलेला आहे। आणि जे व्यक्ती 60 वर्षापेक्षा जास्त आहे, आपण त्यांना ज्येष्ठ नागरिक म्हणतो, त्यांना याच्यामध्ये अधिकार दिले आहेत। ते निर्वाह भत्त्यासाठी याच्यामध्ये आपल्या ट्रिब्युनलचा दरवाजा ठोठावून न्याय त्याच्याकडून मागू शकतात, मुलांकडून मागू शकतात। तर अशी ही फार मोठी योजना याच्यामध्ये आपल्या नालसाने आणलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना जास्तीत जास्त या योजनेतून कसा फायदा देता येईल ते याच्यामध्ये सांगितलं आहे। तर या योजनेचं मुख्य उद्दिष्ट असं आहे की मूलभूत ज्येष्ठ नागरिकांचे जे मूलभूत अधिकार आहेत आणि त्यांना जे लाभ मिळाला पाहिजे ते या योजनेमध्ये त्याचा उहापोह केलेला आहे। तर विधी सेवा प्राधिकरणाच्या 1987च्या कलम 12 मध्ये जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांना पात्र ठरतात सेक्शन 12 प्रमाणे। त्याच्यामध्ये आमच्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत मध्ये सहाय्य व सल्ला देण्याचे काम आम्ही करत असतो। तर तालुका न्यायालयापासून तर माननीय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत विधी सेवा प्राधिकरण काम करत असते आणि आमच्या पॅनलवर जे पॅनल वकील आहेत त्यांच्या माध्यमातून आम्ही हे सर्व कार्य पोहोचत असतो। तसंच याच्यामध्ये असं सांगितले की जर एखादा ज्येष्ठ नागरिक अर्ज करण्यास असक्षम असेल तर विधी सेवा स्वयंसेवक म्हणजे पॅरालिगल व्हॉलेंटियर यांच्या मदतीने आपण ज्येष्ठ नागरिकांना याच्यामध्ये मदत पोहोचू शकता। तर हे पॅरालिगल व्हॉलेंटियर आमच्या या विधी सेवा प्राधिकरणाशी जुडलेले आहेत।
आणि त्यांच्या माध्यमातून आम्ही जास्तीत जास्त ज्येष्ठ नागरिकांना मदत पोहोचवण्याचे काम इथं करत असतो. तसंच त्याच्यामध्ये सांगितलं की तुम्ही ज्येष्ठ नागरिकांना प्रबोधन करा, त्यांना जनजागृती करा, त्यांचे हक्क जे आहेत त्यांना पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी त्याच्यामध्ये तुम्ही मदत करण्याचं आम्हाला सांगितलेलं आहे. तसंच पोलिसांना सुद्धा त्याच्यामध्ये असं सांगण्यात आलेले की तुम्ही तुमच्या ह्याच्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकासाठी हेल्पलाईन नंबर तयार करा, जेणेकरून एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाला जर मदत लागली तर ते या हेल्पलाईनद्वारे त्या ज्येष्ठ नागरिक त्याच्यामध्ये घरी बसून सुद्धा त्याच्यामध्ये दाद मागू शकतात. तर ही महत्वपूर्ण जी तरतूद आहे याच्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. तर काही ज्येष्ठ नागरिकांच्या ज्या केसेस समोर आलेल्या आहेत त्याच्यावरून माझ्या समोर आलेल्या आहेत, त्याच्यावरून मला काही टिप्स जे आहेत, काही सूचना ज्या आहेत ज्येष्ठ नागरिकांना द्यायच्या आहेत की ते त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात जर राबल्या तर त्यांच्यावर नंतर संकट येणार नाही किंवा त्यांना त्रासाला सामोरे जावं लागणार नाही. तर माझं असं म्हणणं आहे की आपको हिंदी में बोलता हूँ कि कुछ टिप्स है जो ज्येष्ठ नागरिक के लिए रखना बहुत जरूरी है कि जिस वजह से उन्हें फ्यूचर में कुछ दिक्कत न आए, कुछ उन्हें कुछ प्रॉब्लम न आ सके. इसलिए एक तो ऐसा है कि हमारे ज्येष्ठ नागरिक जो है उनके बैंक अकाउंट रहते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट जो है वो उनके सिंगल रहते हैं. तो इसलिए मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर हस्बैंड वाइफ जो ज्येष्ठ सीनियर सिटीजन है तो उन्होंने जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से अगर कोई एक बीमार गिरा तो दूसरे जो व्यक्ति है, दूसरा जो पार्टनर है उसे वो बैंक अकाउंट जो है हैंडल कर सकते हैं और वो जो बैंक में रखे जो पैसे हैं उसका वो यूज कर सकते हैं. लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा हो गया कि सिंगल अकाउंट रहने की वजह से उनके पास पैसा रहने के बावजूद भी मुंबई में ऐसे केसेस हो गए कि ज्येष्ठ नागरिक को पैसा न रहने के कारण बहुत से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है. तो ऐसे इसमें हो सके तो आप एक जॉइंट अकाउंट आपका और आपके मिसेज का अगर कर दिया तो आप दोनों को भी इन फ्यूचर में वो काम में आ सकता है. दूसरा ऐसा है कि उसमें से अगर एक पार्टनर अगर चला जाता है फ्यूचर में, अनफॉर्चुनेटली अगर उनका साथ नहीं, आखिरी तक आपके साथ नहीं रहते हैं, तो आपको वो अकाउंट हैंडल करने के लिए आपको एक ऑप्शन रहता है. तो आप ये जॉइंट अकाउंट करने का ये एक फायदा है. दूसरा ऐसा है कि बहुत से ज्येष्ठ सीनियर सिटीजन के बैंक में लॉकर रहते हैं और तो वो लॉकर भी उनके सिंगल इंडिविजुअली ऑपरेट करते हैं. अगर वो जॉइंटली अगर हमने लिया तो वो दोनों भी जो व्यक्ति है उनके जीवन काल में वो दोनों भी वापर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. और वैसे ही प्रॉपर्टी का है, अगर प्रॉपर्टी है किसी के नाम पर तो वो जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट नाम में अगर कर दिए तो उसमें बहुत सारा फायदा ये होता है कि एक पार्टनर जाने के बाद में दूसरे पार्टनर को उस पे नाम लगाने के लिए ज्यादा दिक्कत जाती नहीं है. और जो वारस का जो भी काम है वो भी उसमें जो सोसाइटी में जो है वो एक ऑप्शन आपको रह सकता है ओपन. दूसरा ऐसा है कि आप बिल बना सकते हैं. बिल के बहुत सारे फॉर्मेट हमारे जिला विधि सेवा प्राधिकरण के ऑफिस में है, या आप ऑनलाइन भी गूगल पर डाल सकते हैं, आपको बिल के फॉर्मेट मिल जाएंगे. इच्छा पत्र जो बोलते मृत्यूपत्र ज्याला म्हणतो आपण, ते आपण मृत्यूपत्र सुद्धा आपल्या प्रॉपर्टीचं बनवून आपले वारस आपण निवडून त्या प्रॉपर्टीचे विल्हेवाट आतापासूनच लावू शकता, जेणेकरून त्यानंतर आपल्या वारसामध्ये त्या प्रॉपर्टी बद्दल वाद उद्भवणार नाही. तर हे एक आहे. खूप बहुत से लोगों के शेयर्स रहते हैं, वो शेयर्स भी जो है ये कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के नाम पर भी ये कर सकते हैं. और बहुत एक इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि बहुत से ज्येष्ठ नागरिक जो है उनके पास खुद का आइडेंटिटी कार्ड नहीं रहता है, उसकी वजह से उन्हें फैसिलिटी जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है वो मिलने में बहुत सी दिक्कत आती है. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये आई कार्ड जो है प्रॉपर आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो आप तैयार करके रखेंगे तो निश्चित ही आपको जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, जो रिजर्वेशन है ज्येष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे बस में देखते हैं, हम ट्रेन में देखते हैं, तो वो आपको उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा. तो ये थोड़े टिप्स थे आपके लिए. और एक बात ऐसी है कि जो भी हमारे लीगल हेड्स है आपके प्रॉपर्टी के बारे में उनको डिटेल्स बीच बीच में देना जरूरी है.
कल चल के हम क्योंकि हमारे लाइफ का हम देखते हैं कि और एक कोरोना जैसे पेंडेमिक में तो अनसर्टन है लाइफ, तो इसलिए हमारी प्रॉपर्टी क्या है ये हमारे वारस को, हमारे लोगों को मालूम रहना बहुत आवश्यक होता है। तो ये प्रॉपर्टी के जो भी मालूमात है हमारे घर के सदस्य जो है उनको कॉन्फिडेंस में लेके हम उन्हें बताना जरूरी है। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो वेबिनार में हमने जो कुछ बात कही तो ये आपके सुरक्षा के लिए है। जो भी हमारे यंग जनरेशन देख रहे हैं तो ये उन्होंने सोचना नहीं चाहिए कि ये वेबिनार के माध्यम से कुछ अलग बताया जा रहा है। तो ये सब अवेयरनेस हमारे ज्येष्ठ नागरिक के प्रोटेक्शन के लिए है और फ्यूचर में जो कुछ इंसिडेंट हमारे पास हो रहे हैं, हमारे जैसे केस लॉ है, पेपर में है, उस हिसाब से हमने अवेयरनेस का ये वेबिनार है। तो हमारे ज्येष्ठ को हमने सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं। और ऐसी नौबत किसी पर भी नहीं है, ये मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो ज्येष्ठ नागरिक है हमारी बहुत बड़ी पूंजी होते हैं, हमारे साथ में अगर वो आखिर तक रहे तो इससे बड़ा सौभाग्य और दूसरा कोई नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से मेरा जो समय दिया है वो काफी मैं समय के पार चल रहा हूँ। तो मेरे बड़े से मैंने जो कुछ हिंदी, मराठी और इंग्लिश में जैसा मुझे निर्मला सावंत मैडम ने बताया था उस तहत मैंने मेरे ये प्रेजेंटेशन जो है मेरे प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो सीनियर सिटीजन के जो हमारे हक है उसके बारे में बताया है। तो मुझे ये कार्यक्रम ने आपने पार्टिसिपेशन का यहाँ पे मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मी सर्वांचा पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभारी आहे की आपण सर्वांनी मला इथं वेळ दिला आणि इथं ऐकलं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you so much, Bhandari sir. That was really enlightening. कुठलाही विषय चांगला जर समजवायचा असेल किंवा समजून घ्यायचा असेल तर एक्झाम्पल्स थ्रू नक्कीच डेफिनेटली पोचतो. अँड यू गेव सो मेनी एक्झाम्पल्स ऑफ लाईव्ह केसेस विच वर हँडल्ड बाय यू और द अदर केसेस ड्युरिंग लॉकडाऊन अँड द होल सब्जेक्ट वॉज कवर्ड अप so greatly. So thank you so much for all that detailed explanation, which was so very easy to grasp. Thank you, sir. Sir also gave tips on what all कोणती काळजी घ्यायची, what all precautions to take in future so that there are no problems in the future. So as regards maybe the joint accounts or ID cards to be kept so that the facilities which are there, which are guaranteed by the government also can be reached out to the senior citizens. So thank you so much for all that information. It was very truly helpful, definitely. Okay, it's now time for the next speaker. And it is my privilege to introduce our next speaker, Mr. Prakash Narayan Borgaonkar. Sir has completed his BSc and then B.Ed. So has been serving Helpage India since last 32 years. Sir joined as Executive School Fundraiser and today serves the organization as head for Maharashtra and Goa regions. So has conducted many sensitization programs for various parents, teachers meet, principals meet, corporate employees, and has even counseled more than 5 lakh students, which resulted in a big changeover. It resulted in bringing grandparents from the native places and from old age homes to their homes. So that was a real task. So on various occasions, Sir has even interviewed was even interviewed by the media in India, UK, Canada, Sri Lanka, BBC Review also, and as an expert on various subjects on family relations and rights of elderly persons, and has even addressed at various national and international conferences. Sir is recognized for his support to the elderly and has received special acknowledgement from His Highness Prince Charles, Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri Nasruddin Shah, Shri Mahesh Bhatt, Sulbha Deshpande, and more. So even Sir has been recognized. Sir's recognition for all that work has been done through various awards which have been given to Sir by the government. So has even been addressing at various conferences and counseling as regards the rights of older persons, and so has even worked as
on the state policy of older persons. As a committee member, he was a person who drafted the state policy for older persons declared by government of Maharashtra on 1st of October 2013. So sir has even actively, he is one of the resource persons who regularly even addresses the police officers on elderly issues and on MWPSC Act of 2007 at Maharashtra Police Academy. So sir has been so very actively involved in all those problems and problem solving in relation to the senior citizens. So we are waiting to hear from you, sir. Today, sir will be speaking on the topic of assistance to senior citizens for implementing of relief order passed by tribunal under MWPSC Act of 2007. Over to you, sir. We are all waiting to hear from you. I request sir to come take over the session. Thank you, Sarita. Thank you, that nice introduction. And good evening, everybody. I'm very happy to see the hundreds of people join today. And there are the different generations, especially I can see the younger and the older generation both. But as you all are aware, I purposefully called all this older generation as the silver young. So good evening, all my silver young, and good evening to all sweet young. So both the generations are here, and I'm thankful to Nirmala Savanji for conducting such a nice webinar. And it is a celebration of International Day of Older Person. You all are hearing, it's the 1st October, is declared by United Nations as the International Day of Older Person, and October month is known as the month of elderly. And this month is there to celebrate the age. You have to celebrate. Yes, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी मैं जिंदा दिल हूँ और मुझे ये celebrate करना है. That is the complete message of this 1st October. But my dear friends, at the same time, you heard so many panelists also on the speaker, Mr. Yatin Game and Mr. Bhandari also spoke so many things about this elder abuse. One side we are talking about the celebration of age, and another side then we are talking about the elder abuse, यानी बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचार उसके बारे में. And whenever I talk about this elder abuse, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, this elder abuse is a hidden truth. एक वो छिपा हुआ ऐसा सत्य है या सच्चाई है जो सामने आती नहीं है. And that is why, let me tell you, when we talk about the 1st October as a International Day of Older Person, at the same time, 15th June is declared as a World Elder Abuse Awareness Day. This is, I thought of just to give a little bit idea about this thing. And the topic which is given to me is about this relief order from the tribunal. And under the MWPSC Act, that is Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007. इस एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन को ट्रिब्यूनल के तरफ से जो ऑर्डर मिलती है उस बारे में उन्हें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, किस चीज की जरूरत होती है और क्या हेल्प मिल सकती है, इस बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है. पण मला एक सांगायचं, सगळं ऐकल्यानंतर तुम्हाला कुठेतरी असं वाटत असेल की हा जो ऍक्ट आहे हा खरोखरच आपल्याला समजला का? क्योंकि इस एक्ट के बारे में हमेशा मैंने एक बात नोट की है, ये एक्ट 2007 से है इंडिया में, लेकिन अभी तक 13 साल हो गए माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अभी तक बहुत सारे सीनियर सिटीजन को और यंगस्टर को पता ही नहीं है इस एक्ट के बारे में. दिस एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सी व्हाई दिस एक्ट हैज कम. देयर इज अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज गवर्नमेंट एंड एवरीबॉडी वांट एल्डरली टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ. बुजुर्ग एक सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं और वो सम्मान की जिंदगी उन्हें जीने के लिए इस कायदे कानून की जरूरत है. उसके लिए ये लाना पड़ रहा है ये कायदा. एक तरफ भारत देश की बात जब भी होती है तो कहा जाता है कि पूरे विश्व में भारत देश एक ऐसा है जहां पर कल्चर की बात होती है, संस्कृति की बात होती है. वी ऑलवेज टॉक अबाउट द इंडियन कल्चर एंड द ट्रेडिशन एंड द वैल्यूज, एंड वी आर नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर अवर वैल्यूज. एंड व्हाट आवर वैल्यूज टीचेस अस? आवर वैल्यूज टीचेस अस टू रिस्पेक्ट आवर एल्डरली. हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, हमारा कल्चर हमें ये सिखाता है कि घर के हमारे जितने भी बुजुर्ग है, बड़े हैं, उनका सम्मान करना और आदर करना. क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारे जितने भी ये सिल्वर यंग है, हमारे जितने भी ये दादा दादी नाना नानी है ना, ये बुजुर्ग हमारे संस्कृति के धरोहर है.
उनका आदर रखना, मान सम्मान रखना और उन्हें प्यार देना, उनका ख्याल रखना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी संस्कृति सिखाती है। और ऐसी संस्कृति जिस भारत देश में है, आज उसी भारत देश में ऐसा कानून लाना पड़ रहा है जहां ये कहा जाता है कि बच्चों ने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। Why? Is it necessary? Yes, my dear friends, it's really necessary. The reason is very simple. India is also known for its joint family system. हमारे यहाँ एकत्र कुटुंब पद्धती जी आपण म्हणतो ना ती होती आधी, आता ती एकत्र कुटुंब पद्धती हळूहळू नाहीशी झाली है। सब एक साथ रहते थे, माता पिता चाचा चाची सब एक साथ, बड़ी बड़ी फैमिली होती थी। आज क्या हुआ है, आज जॉइंट फैमिली ब्रेक हो गई है और न्यूक्लियर फैमिली हुई है, और उससे हुआ यह है कि बुजुर्ग अकेले हो गए हैं। They have been left neglected, isolated, and they are lonely. They are facing a lot of problems. Children do not have time to look after them. So what should they do? Most of the senior citizens also do not have the sufficient financial support. आपको शायद पता नहीं होगा, आज भारत देश में, अगर आज की हम बात करें तो आज भारत देश में तकरीबन 11 से 11.5 करोड़ ये आबादी सिर्फ बुजुर्गों की है। We are around 112 million senior citizens in India today. When I say the senior citizen, it means those who are aging 60 and above. And out of that, 90% are not getting pension. What does it mean? It means they do not have the regular income. त्यांना दर महिन्याला असं काही इन्कम मिळतच नाहीये, कारण पेन्शन नाही है। मग काय करायचं त्यांनी? तो ऐसे लोगों ने जीना कैसे? उनके सामने सिर्फ 3 पर्याय है। पहला पर्याय कि बच्चों के साथ रहो, बस बच्चे जो खिलाएंगे जो देंगे उसके ऊपर निर्भर रहो। नहीं तो दूसरा पर्याय, आपके रिटायरमेंट के बाद आपको जो भी पूंजी मिली है, because at the time of retirement you get your provident fund, gratuity, everything. So all this money you deposit in the bank as a fixed deposit, and on that interest then you get your interest and then you survive your livelihood. But what is happening nowadays? दिन ब दिन हो क्या रहा है? महंगाई एक तरफ बढ़ रही है लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहा है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, वो मैच नहीं हो पा रहा है और फिर पैसे की कमी हो रही है। और आखिरी तीसरा पर्याय, आप काम करो। बस इस उम्र में क्या हम काम कर सकते हैं? अगर हम काम करना भी चाहते हैं तो क्या हमें काम मिलता है? इसीलिए बहुत जरूरी है इस बारे में गौर करना माय डियर फ्रेंड्स। बच्चे हैं लेकिन वो पूछते नहीं है, देते नहीं है। बच्चे कमा रहे हैं, दे आर वेल टू डू, but they don't have time even to look after the parents. Even they are not sending money to them. Every day parents facing their problem. What should the problem do? किससे बात करके किसको बताए? ये हो गई एक बात। दूसरी बात, every parent loves their children, no doubt about it. माता पिता होते ही ऐसे हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, आंख बंद करके। करते क्या है? They transfer all their property to the children. कई बार अपनी प्रॉपर्टी खुशी से बच्चों को देते हैं, या कई बार गिफ्ट डीड भी करते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि बेटे धमका कर उनसे सिग्नेचर लेते हैं, या कई बार बेटे जाली पेपर बनाकर भी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं। Now in all these cases where the property is transferred willingly, unwillingly, whatever you say, so they don't have the right, number one. Number two, they have their bank account but that is again the jointly with the children, तो बच्चे पैसे निकाल रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। Now in such cases where they are not getting any financial support, even their property has been taken up by the children, now what should they do? Where should they go? क्योंकि जीना तो है, longevity बढ़ गई है। You all must be aware the average span of life is increased. The average span of life, which was 47 in 1948, now it has become to 78.9 years in 2018. कितना बढ़ गया average span of life? And moreover, you have become health conscious. Diet, yoga, morning walk, correct? All these put together 10 years more. So 78.9 plus 10, 88.9 means 90 year आराम से। अब 90 साल तक की जिंदगी जीना है और ऊपर से कोई सपोर्ट भी नहीं है फाइनेंशियली। So how to live? That is the biggest question mark. The livelihood is the biggest problem with the senior citizen, my dear friends. And that is what, when they are facing this problem, the senior citizen don't understand where should they go. अगर जमीन जायदाद बच्चों ने ली है, सब कुछ लिया है, और अगर हम कोर्ट में जाते हैं, see, that is only one thing is remain, go to the court. लेकिन कोर्ट जाने के बाद होता क्या है always? Then do they get the justice? It takes time, my dear friends. And that's why whenever we talk about these courts and everything, I always remember the dialogue of that Sunny Deol. Tariq pe Tariq and Tariq pe Tariq. That is the only thing you get it. And at this stage and at this age,
Are you ready to go to the courts and waiting for 5 to 6, 7, 8, 10, 12 years? And that is why the government has given a very serious thought. And in 2007, this law has come, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007. और ये लाने में हेल्पेज इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये लॉ क्या कहता है? लॉ बहुत ही सिंपल है। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको कह दूं तो ये लॉ ये कहता है कि बच्चों ने माँ बाप का ख्याल रखना है। बच्चे यानी कौन? खुद के बच्चे, एडॉप्ट किए हुए बच्चे, सौतेले बच्चे, ये सब बच्चों ने अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। बच्चे यानी कौन? बेटा और बेटी दोनों। अगर बेटा नहीं है तो बेटी, अगर बेटी की शादी हुई है तो भी उसने, इन सब ने मिलकर माँ बाप को हर महीना कुछ रकम देनी है और उसकी नियायत जो है या उसका जो एक उन्होंने ये रखा है मैक्सिमम लिमिट इज 10,000 रुपीज पर मंथ, इंक्लूडिंग ऑल चिल्ड्रन शुड गिव टू द पेरेंट्स if the parents do not have the financial any support. So बच्चों ने मिलकर 10,000 रुपए माँ बाप को देना ही है। और अगर ये वो देते नहीं है तो उन बच्चों को 15,000 रुपए तक का जुर्माना या और 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट भी इस कायदे में रखी है। तो वेरी सिंपल लॉ। अब इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है क्योंकि हमारे कुछ केसेस में हेल्पेज इंडिया के पास बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं आपसे बताऊंगा धीरे धीरे। तो कुछ केसेस में भी हमने ये कहा था कि भाई बेटा गुजर गया है लेकिन उसकी बीवी है यानी कि बहू जिंदा है लेकिन वो नहीं मान रही है। अभी इस लॉ में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें दे आर इंक्लूडेड डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ ऑल्सो, यानी बहू और जमाई दोनों को भी ख्याल रखना ही है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंडली ये भी कहा गया है कि जैसे हमने कहा था मैक्सिमम लिमिट इज 10,000 टू गिव टू द पेरेंट्स। आज के महंगाई में होता क्या है 10,000 में, जरूरी है ज्यादा पैसा मिलना, म्हणून या अमेंडमेंट मध्ये असंही म्हटलं आहे की जास्तीत जास्त रक्कम त्यांना दिली पाहिजे। और इन सब के लिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर ऑफिस होता है उन कलेक्टर ऑफिस में एक सब डिविजनल ऑफिसर जो डिप्टी कलेक्टर के रैंक होते हैं उनके पास जाकर सीनियर सिटीजन ने कंप्लेंट करनी है। अब देखो इस लॉ में 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर। मेंटेनेंस की बात कही है ताकि आपको उनके तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले एंड वेलफेयर ऑल्सो, यू शुड बी ऑल्सो लुक आफ्टर वेरी वेल। ये बहुत जरूरी है कि दोनों चीजें इसमें हैं। सो इवन दो यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, इवन दो यू आर नॉट गेटिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, यू हैव बीन अब्यूज्ड, योर प्रॉपर्टी हैज बीन टेकन अप बाय योर चिल्ड्रन, यू कैन अप्रोच अंडर दिस एक्ट टू द सब डिविजनल ऑफिसर। तो ये सब डिविजनल ऑफिसर कहाँ होते हैं? हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर ऑफिस होता है वहां पे ये सब डिविजनल ऑफिसर जो डिप्टी कलेक्टर के रैंक के होते हैं उनके पास जाकर सीनियर सिटीजन जिनको तकलीफ हो रही है, जिनको न्याय चाहिए, उन्होंने जाके वहां पे हिंदी, इंग्लिश, मराठी अपनी लोकल लैंग्वेज जाके एप्लीकेशन दे देना है। सब कुछ लिखना है उसमें, बच्चों के नाम जो भी है सब देके उनको बता देना है। अगर वो नहीं जा पाते हैं तो उनके तरफ से दूसरा भी कोई उनके रिश्तेदार या एनजीओ के लोग भी जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लॉयर नहीं, अंडरस्टैंड वन थिंग, स्पेशली इन दिस एक्ट, इस ट्राइब्यूनल केस में लॉयर को बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप कहेंगे मैं वकील अपॉइंट करूंगा और वकील को बोलूंगा ये केस तू कर ले, नो। और इसमें एक चीज बहुत खास है, जब आप ये रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं सब डिविजनल ऑफिसर के पास, वो भी उसकी स्क्रूटिनी करते हैं, उससे फिर वो सीनियर से बात करते हैं, फिर अगर कंप्लेंट बच्चों के बहुत जिनके भी खिलाफ है उनसे भी बात करके बुलाते हैं और उसके बाद वो अपना निर्णय देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए ये भी कहा गया है आगे में 3 से 4 महीने के अंदर उन्होंने निर्णय देना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीनियर सिटीजन को ज्यादा दिन तक रुकने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, बट अनफॉर्चुनेटली most of the senior citizens are not aware about this law. Number 1. Number 2, even the youngsters are not aware about this law. Thirdly, in this law, I told you is very clearly, it is an arrest warrant also is there because of 3-month imprisonment. और जब इस चीज की बात होती है तो किनका रोल आता है उसमें? पुलिस का आता है। But most of the police personnel also are not aware about this law. यही तो सिर्फ गड़बड़ है इस लॉ के बारे में, अवेयरनेस कम है। और इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देना चाहूंगा CSSC का, RRTC का और गंभीर साहब का, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज, इन लोगों का, क्योंकि इन सबके साथ मिलकर हेल्पेज इंडिया भी ये अवेयरनेस कर रही है, जन जागृति निर्माण कर रही है पूरे भारत भर में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो व्हाट आर योर राइट्स।
बहुत सारे लॉज है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट लॉ आपको पता नहीं है जो प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, इज वेरी गुड, इट्स अ वेरी सिंपल लॉ. So you are just went to this tribunal, okay? Then you have been given your application, everything, hearing, sab kuch ho gaya. After that, then you get order. Now, once you get the order, what happened after that? That is the biggest question. What happened? I'm telling you now, because we are getting so many calls on our helpline. HelpAge India has this helpline. If you see 1800 180 1253. This is our helpline number. If you can see, it is here. 1800-180-1253. This is our toll-free number. This helpline number is there all over India. Anybody from any place of India can call on this number. जैसे अभी भंडारी साहब भी बता रहे थे कि सीनियर सिटीजन के लिए एक हेल्पलाइन की जरूरत है. हेल्पेज इंडिया की नेशनल हेल्पलाइन आप यूज कर सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं. ऐसी एक कॉल हमें आई थी हमारे हेल्पलाइन के ऊपर, और ये आई थी बम्बई से, बोरीवली से, और जिन्होंने कॉल किया था वो थे सीनियर सिटीजन. उनका नाम था मिस्टर ब्रिजेश सोनी. शायद आप लोग रिकॉल करें, कुछ महीने पहले मुंबई मिरर में ये फ्रंट पेज की न्यूज थी. तो मिस्टर ब्रिजेश सोनी का ये कॉल हमारे जब हेल्पलाइन पे आया तो उन्होंने बताया कि भाई उनके बच्चे ने उनके मकान के ऊपर कब्जा कर दिया, छोड़ने को तैयार नहीं, मैंने दूसरी रूम दी है फिर भी जाता नहीं है, और हम ये ट्रिब्यूनल के पास गए और उन्होंने ऑर्डर भी दे दिए, और ऑर्डर में कहा गया है कि बेटे ने मकान खाली करना, लेकिन बेटा मकान ही खाली नहीं कर रहा है. ऑर्डर बच्चे को भी गई है लेकिन वो भी नहीं सुनता, मानता नहीं है. मैं पुलिस स्टेशन लोकल जा रहा हूँ लेकिन वहां से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ. So we called him. I said, okay, you come down here. They came. We discussed with him. We found, we understood the case, and then we went to meet his son. एक बात मैं आपको और एक क्लियर कर दूं यहाँ पे, ये जो ट्रिब्यूनल फॉर्म हुआ है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज ये भी है, जब ये केसेस सीनियर सिटीजन की ट्रिब्यूनल में जाती है एसडीओ के पास, तो उसमें ये भी कहा गया है कि these cases referred to the NGO for counseling, because counseling is very, very important. What we have noticed, my dear friends, in most of the cases, there is no proper communication. And that is why these all problems created. That is why whenever people talk about this younger and older generation, when they refer, and it is a generation gap. I understand it's a generation gap. If you see the age-wise, it is a generation gap, ये बिल्कुल सही है. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन ही नहीं होता है. तो इसे मैं हमेशा कहता हूँ ये कम्युनिकेशन गैप है. संवाद ही नहीं है हमारा अपने लोगों के प्रति, बात ही नहीं कर रहे, समय नहीं दे रहे. क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? क्यों भूल रहे हैं हम अपने माँ बाप को? घर में रहकर भी बात नहीं कर पा रहे हैं. और इसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से और नो कम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाते हैं. और जब ये मिस्टर सोनी की केस हमारे पास आई तो हमने देखा कि यहाँ पे कहीं भी काउंसिलिंग हुआ ही नहीं है. बट ऑर्डर वाज ऑलरेडी बीन गिवन बाय द एसडीओ, क्लियर कट मिशन, द सन मस्ट वैकेट द रूम. लेकिन कुछ नहीं हुआ. वो बोरीवली पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने कहा हमारे पास इसकी ऑर्डर आई नहीं है. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे केसेस में ये जब भी ऑर्डर निकलती है एसडीओ की तरफ से तो उन्होंने उसकी एक कॉपी उस एरिया मींस द सीनियर सिटीजन और उसके बच्चे, अगर बच्चों के खिलाफ अगर उनकी कंप्लेंट है तो उनके रिस्पेक्टिव एरिया के पुलिस स्टेशन में भी उसकी कॉपी भेजना अनिवार्य है. The copy of that verdict, whatever the order is passed by SDO, also must be sent to the respective police station of that area where the senior citizen and his children or whomsoever against him has the complaint, they stay. पण असं होतच नाही ना. त्या पोलिसांकडे कंप्लेंटच जात नाहीये आणि मग हे सिनियर सिटीजनची कंप्लेंट घेऊन त्या मुलाला म्हणतात घर खाली करतो, करत नाही, आणि मग ते पोलीस स्टेशन मध्ये जातात. पोलीसवाले म्हणतात आम्हाला तर काहीच माहित नाहीये, ये तो आपका फैमिली मैटर है भाई, आप देख लो, हमें कुछ नहीं पता. वो तो सीधा हाथ ऊपर कर देते हैं. और जब ये सीनियर सिटीजन वो ऑर्डर दिखाते हैं तो उन्हें वो बताते हैं ऐसी कोई ऑर्डर हमें मिली नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं इस बारे में. और तब कहीं जाकर सीनियर सिटीजन को लगने लगता है कि वाकई में ये लॉ है या नहीं. सो माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड वन थिंग, आज मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, ये लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है. और उसके लिए जरूरत है आपको असिस्टेंस की. आपको जरूरत है इस बारे में कौन मदद कर सके, क्या कर सके. हेल्पेज इंडिया आपके लिए है. हेल्पेज इज वर्किंग फॉर द कॉज एंड केयर ऑफ एल्डरली पीपल मोर देन 42 years अक्रॉस इंडिया. हमारा काम वही है. तो जब ये ब्रिजेश सोनी का बोरीवली से फोन हमें आया, जब हमने उससे बात की तो पता चला
कि ये अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो हमने कहा चलो ठीक है। हम जाके उसके बेटे से मिले जो बोरीवली में रेलवे स्टेशन के बाजू में उसकी चाय की टपरी थी। जब हम मिलने गए तो बिजी था, बात करने को तैयार नहीं, धंधे का टाइम है साहब, आई एम टेलिंग यू वेरी ओपनली, दिस हाउ दे रिएक्ट। मैंने कहा ठीक है भाई, धंधे का टाइम है, तुम कर लो, थोड़ी देर के बाद बात कर लेते। थोड़ी देर के बाद हम गए तो पूछने आप कौन है, आपको क्या पड़ी है। So we told him, this is the thing, you got an order, you have to vacate the house. आप कौन होते हैं? Who has given you this authority? सीधे सीधे बच्चों के सवाल। हमने कहा भाई अथॉरिटी का सवाल नहीं है, we are working for this cause and we are there to support and help and as per rule, as per law, you have to vacate. ये आपको करना ही है। वो बेटा मानने को तैयार नहीं, उसकी बीवी यानी इनकी बहू वो तो और ज्यादा। तो ये सब मसला हो गया। जब हम पुलिस स्टेशन गए, वहां से बातचीत की तो उन्होंने बताया सर हमें तो इसके ऑर्डर नहीं है, हमें भी इसके बारे में पता नहीं है। जब ऑर्डर नहीं तो हाउ कैन वी इंटरवेन, हमें ऑर्डर चाहिए। दे आर आल्सो राइट। एसीपी से बात हुई उस एरिया के, कोइंसिडेंटली इन बिटवीन द सीनियर्स इज आल्सो अप्रोच टू द मंत्रालय, बिकॉज परेशान हो गए थे वो मंत्रालय भी गए। अब मंत्रालय में जब ये केस हुई तो मंत्रालय से इससे हेल्पेज इंडिया को फिर से बुलावा आया। वो हमें बुलावा इसलिए आया, मैं आपको बताऊं, जैसे सरिता जी ने जब बात बताई कि स्टेट पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन, जी हाँ, all of you should know one thing very clearly. In Maharashtra, there is state policy of older person. It is declared in 2007. Yeah, 2013. I'm sorry. So, and this policy been drafted by a committee of 4 members, and I was one of the committee members. Not only that, I am also appointed as one of the executive committee member for implementing the state policy. तो इसके तहत मुझे भी बुलाया गया मंत्रालय में। तो हम लोग गए, हमने बातचीत की, हमने कहा सर ऐसे है, फौरन आदेश देंगे। एसीपी को बुलाया, उनको बताया, तहसीलदार को बुलाया, डेट फिक्स की और उस दिन हम लोग मकान खाली करने के लिए पूरी पुलिस साथ में लेके उनके घर गए। बेटे को बताया, उसकी बीवी यानी बहू को भी बताया, दोनों मानने को तैयार नहीं। फिर पुलिस ने कहा कि नहीं अभी हम हमारा काम शुरू करते हैं क्योंकि ऑर्डर है, वी हैव टू डू इट। उनको कहा बाजू में खड़े हो जाइए, उसके छोटे छोटे दोनों बच्चे थे। यू विल नॉट बिलीव, मैंने उस बेटे को और उसकी बीवी को कई बार अच्छी तरह समझाया। मैंने कहा पिताजी ने आपको मकान तो एक रूम दे दी है ना, यहाँ से निकल उधर चले जाओ, सामने नहीं सुनने को तो यही चाहिए, बहुत कुछ चला था। मैंने कहा देखो बीच में आप करोगे तकलीफ आपको होगी। कन्विंस मैंने करने की कोशिश की, उन्होंने नहीं माना। और जब पुलिस सामान निकालने लगे तो इन दोनों ने, बेटे और वो उसकी बीवी यानी बहू ने, बीच बीच में टांग अड़ाई, हंगामा कर दिया। तो पुलिस को उनको अरेस्ट करना पड़ा, और वो इसीलिए करना पड़ा क्योंकि इट वाज ऑर्डर गिवन बाय द कोर्ट, और ये कोर्ट का मामला है और उस कोर्ट के मामले में आप अड़चन कर रहे हैं, आप बीच में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। इसके लिए आपके ऊपर अरेस्ट करने का, एफआईआर करने का अधिकार पुलिस को है। और उनको एफआईआर डाल के उनको अरेस्ट किया गया और दोनों बेटे और बहू को जेल में डाल दिया। 2 घंटे में मकान खाली हो गया, पूरा सामान निकाला। वो सामान निकाल के वो जो दूसरी रूम दी थी वहां जाके रख भी दिया सामान, पुलिस ने लॉक कर दिया। बेटे को उसकी चाबी दे दी, जेल में बेटे को भेज दिया, चाबी भी दे दी, लॉकअप में उसको रख दिया था। और फिर वो मकान उस ब्रजेश सोनी जो थे सीनियर सिटीजन, उनको दे दिया। 6-7 महीने पहले की बात है, मुंबई मिरर की फ्रंट पेज न्यूज थी, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे न्यूज़पेपर और चैनल में भी ये बात आई है, उसका गवाह मैं भी हूँ। हम भी एज ए एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव वहां पे थे, पूरा शूट हमने किया, कैसे कैसे उन्होंने किया, क्योंकि कुछ सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बार बार बच्चों को समझाने के बाद भी उन्होंने नहीं माना। लेकिन आखिर इस एक्ट के तहत पिताजी और माँ को अपना मकान मिल गया। दैट इज द पावर ऑफ दिस एक्ट, आई एम टेलिंग यू, दैट इज द पावर एंड इज द फैक्ट, इट इज पॉसिबल। सिर्फ इसके लिए जरूरी है कि आप लोग आगे आए। बट व्हाट हैपेंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, द सीनियर सिटीजन, यू नो, एक बार वो सामने आ जाते हैं और फिर बाद में एकदम पीछे मुड़ जाते हैं। और नाही वो कसं त्या मुलाला त्रास देऊ जाऊ द्या, सुनेला कसं जाऊ द्या, मुलगा माझा आहे हो, सून कशी असो, पण मुलाला मला असं नाही करायचं, आणि मग शेवटी काही होत नाही। असं करू नका, कारण हा कायदा तुमच्यासाठी आणलेला आहे। सोनीने ही पूर्णपणे त्यांनी सांगितलं मला घर पाहिजेच, म्हणून त्यांना ते घर मिळालं आणि घर त्यांना आम्ही त्या कायद्याच्या अंतर्गत मिळवूनही दिलं। त्या मुलाला सुनेला समजावून सांगितलं, त्यांनी ऐकलं नाही। शेवटी त्यांची रवानगी कोर्टामधून, कोर्टाच्या मार्फत मग त्यांना जेलमध्ये जावं लागलं। आता काय नुसती कोर्ट कचेरी त्यांची चालू आहे, कारण ते जेलमध्ये टाकलं। 8-10 दिवस, 10-12 दिवसानंतर त्यांना बेल मिळाली, तोपर्यंत बेल पण नव्हती। वाईट वाटलं, पण करणार काय शेवटी। पण त्या ज्येष्ठांना त्याचा अधिकार मिळाला नाही, हे खूप आवश्यक आहे, समजून घेणं आवश्यक आहे। अशा वेळी तुम्हाला कुठल्या तरी मदतीची आवश्यकता आहे। अशाच एका केसमध्ये विले पार्ल्याला एक म्हातारी आजीबाई, तिच्या नातवानी काय करावं, घराचे
खोटे कागदपत्र, अरे घर म्हणजे काय छोटीशी रूम, त्या रूमचे खोटे कागदपत्र बनवून आजीची सही घेतली, बनावट सही केली आणि त्याच्यावर कब्जा केला और उसने कह दिया ये मकान मेरा हो गया। दादी परेशान। उसके बेटे दूसरे, उन्होंने भी उससे बच्चे से बात की, वो भी सुनने को मानने को तैयार नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि भाई इधर जाने के बजाय उन्होंने हेल्पेज इंडिया का दरवाजा खटखटाया। वो हमारे ऑफिस में है अंधेरी के, पहले उन्होंने हेल्पलाइन पे कॉल किया, मिलने आए, फिर उन्होंने हमें बताया सर ऐसा ऐसा हुआ है। वो पोते से हमने बात की, अच्छी तरह उसे समझाया सब कुछ, वो मानने को तैयार नहीं। मकान मेरा, आपको जो करना है कर लो, कागजात मेरे पास है। हमने कहा भी उसे भैया ये जाली कागजात है, आगे जाओगे तकलीफ, आपको सुनने को तैयार नहीं। ही थॉट ये कुछ होगा नहीं है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट दिस मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट। क्योंकि हमने उस दादी को एक ही बात कही थी कि आपको अभी कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसमें जाओगे तो सालों साल गुजर जाएंगे। सो व्हाई डोंट यू अप्रोच टू द ट्रिब्यूनल? एंड दैट इज व्हाई वी सजेस्टेड, बिकॉज आफ्टर काउंसिलिंग the grandson could not understand, neither he or his wife, they were not ready to accept anything. That is why then we had to, at last, that was the last source, we had to tell them, guide them. आखिरी बस बचा हुआ रास्ता एक ही था जो हमने उन्हें कहा कि आप अभी बांद्रा ट्रिब्यूनल ऑफिस में चले जाइए, और उन्होंने वहां जाके कंप्लेंट की और तकरीबन 4 महीने में उनको ऑर्डर मिल गई, बिल्कुल ऑर्डर मिल गई। उसमें क्लियर लिखा था उस ऑर्डर में कि ये मकान इस दादी का ही है, बच्चे का, उस ग्रैंडसन का उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। जो कागजात वगैरह उसने बनाया वो सब जाली है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दादी चाहती है, इफ द ग्रैंड मदर विश, देन एंड देन ओनली दैट ग्रैंडसन अलॉन्ग विथ हिज वाइफ और फैमिली कैन स्टे। ये भी उन्होंने लिखा, अगर वो दादी चाहती है तो। उसके बाद उन्होंने एक अमाउंट बताई थी 5,000 रुपीज, एंड दैट 5,000 रुपीज पर मंथ दैट ग्रैंडसन मस्ट गिव द ग्रैंडमा एवरी मंथ। ये ऑर्डर आ गई। ये ऑर्डर आने के बाद वो दादी ने कह दिया जो भी हो पोता मेरा ही है, वो रहेगा, लेकिन उसने मुझे पैसा देना चाहिए। सब कुछ कुशल मंगल हो गया, शांत, हम भी खुश थे, चलो गुड। लेकिन 3-4 महीने बाद फिर से वो दादी हमारे पास आई। सी द ट्विस्ट। तो हमने कहा क्या हुआ? तो दादी ने कहा कि इसने पहले 1 महीने में मुझे 5,000 रुपए दिया, उसके बाद उसने पैसे देना बंद कर दिया। वो बोलता पैसे नहीं दूंगा। मैं पार्ला पुलिस स्टेशन में गई, लेकिन वहां भी कुछ सुनने को तैयार नहीं। पुलिस स्टेशन वाले फिर से वही कह रहे थे कि घर का मामला है, कर लो, जाने दो, थोड़ा समझा के। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है, बाय ऑर्डर ही हैज टू फॉलो। लेकिन होता क्या है माय डियर फ्रेंड, somebody has to take the initiative to do this thing. The law is very good, but the implementation process is in the process. That implementation process also has to be make a very strong, and for that you and me has to work together. फिर से मैं वो बच्चे को मिलने गया, उसके ग्रैंडसन को, उसको अच्छी तरह समझाया, वो तैयार कर। उसका कहना एक ही था कि मैंने अगर दादी को पैसे दिए और कल दादी कही उसने मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? या हो सकता है वो दादी के जो बेटे हैं यानी मेरे चाचा, वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि मैं पैसा नहीं देता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, अंडरस्टैंड। तो मतलब एक काम करो, आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो, ताकि आपके पास एक डिपॉजिट करोगे तो आपके ट्रांजेक्शन डिटेल्स तो रहेंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, वो करो, उसके बाद एक मैसेज मुझे डाल दो। वो मैंने इसीलिए कहा था मैसेज, ताकि वो पोते को ये लगे कि दादी के साथ कोई तो खड़ा है। We wanted to show that yes, we are there, stand by this silver young lady. उसको ऐसे ही छोड़ दिया नहीं हमने, और वो बराबर बाकायदा 5,000 बैंक में डालता था और बाद में उसका रिसीट वो व्हाट्सएप पे मुझे भेजता था। अच्छी तरह सब चलने लगा, अभी चल बढ़िया सा है, कोई उसमें ये नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब ये ऑर्डर आपको मिलती है तो ये ऑर्डर मिलने के पहले फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉ, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, बिकॉज देयर आर द 2 थिंग्स। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर, सब कुछ चीज आपको मिल सकती है, लेकिन हर एक केस में प्रोसेस भी होती है। ये प्रोसेस को आप समझो, और ये प्रोसेस समझने के लिए उसके बाद इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व है, जुडिशियरी इन द सेंस ट्रिब्यूनल, उसके बाद आपके रिश्तेदार, देन पुलिस, क्योंकि अंडर सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ दिस एक्ट पुलिस का बहुत अहम रोल है, बहुत बड़ा रोल है ये, और इसीलिए पुलिस को बताना भी जरूरी है। और दैट इज व्हाई ऑन बिहाफ ऑफ हेल्पेज इंडिया वी कंडक्ट दिस अवेयरनेस सेशन in most of the police station and even the Maharashtra Police Academy at Nasik. After every 2-3 months I go and just talk about this Maintenance and Welfare Act, because these are very important things. अभी अमेंडमेंट जो हुआ है वो भी अभी जल्दी इंप्लीमेंट होने वाले हैं। ये बहुत बढ़िया लॉ है, लेकिन इस लॉ के लिए जरूरी है उसे समझना।
और जैसे बार बार ये सभी लोग बता रहे, मैं भी आपको सभी हमारे सिल्वरियन को, सभी दादा दादी नाना नानी को एक ही बात फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप कुछ फैसला लेते हैं तो उस पर अड़े रहो। पहले एक बात करो, उसके बाद पैर पीछे हटा लो। डोंट डू लाइक दैट। दिस लॉ इज रियली वेरी गुड, इट इज प्रोटेक्टिंग यू। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, वॉट एवर यू आर अर्न, इट इज फॉर यू एंड यू एंड यू ओनली। आपके बाद उनको मिलने वाला है, आपके बाद, नॉट अभी। इसीलिए जब तक आप जिंदा है, इन सब के बारे में आप ओनरशिप आपके हाथ में रखिए। यू बी द ओनर ऑफ ऑल योर प्रॉपर्टी विच इज मूवेबल और इनमूवेबल। डोंट ट्रान्सफर। जोपर्यंत तुमच्या हातात या सगळ्या किल्ले आहेत ना, तोपर्यंत सगळी तुमची बरदास्त ठेवणार आहे, सगळे तुम्हाला विचारणार आहे। एकदा ती किल्ली तुम्ही हँडओव्हर केली की संपलं तुमचं आयुष्य। मग एक लक्षात ठेवा, तुम्ही म्हणाल मी काहीतरी सांगतोय, मुलं आपली आहे, सगळं कबूल आहे, मुलं आपली आहे, मुली आपल्या आहे, सुना आपल्या आहे, जावई आपल्या आहे, सगळं चांगलं आहे, पण तरी सुद्धा या काही गोष्टींची काळजी घेणं अत्यावश्यक आहे। याचं कारण एवढ्यासाठी मी सांगतोय, कारण एल्डर अब्यूज हा जो होतो आहे, त्याच्या अनुषंगाने जेव्हा जेव्हा आम्ही हेल्पेज इंडिया तर्फे सर्वे कंडक्ट केला, त्या सर्वे मधून ही गोष्ट खूप महत्वाची समोर आली है। क्योंकि एल्डर अब्यूज जो 15 जून का जो दिन है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, उसके उपलक्ष्य में गए 6-7 साल से ऑल ओवर इंडिया में हेल्पेज इंडिया सर्वे कंडक्ट करती आ रही है। एंड ऑल दिस सर्वे में हमारे एक ही बात ख्याल में आई है कि अराउंड 98% पीपल से दे हैव बीन अब्यूज्ड। व्हाट टाइप ऑफ अब्यूज? देयर इज अ डिफरेंट टाइप। वर्बल अब्यूज का मतलब उल्टे जवाब देना, giving the back answer to your parents or the grandparents or the elderly people, not looking after them, isolating them, neglecting them। घर में तो ऐसे बर्ताव करना जैसे वो है ही नहीं। अरे दादाजी चुप बैठो ना, आपको क्या लगा है? दिस इज द वे यू आर टॉकिंग, इज अब्यूज। दादी तुमको कितनी बार मैंने कहा ना चुप बैठो, तुमको समझ में नहीं आता ना, चलो उधर हो जाओ। इज इट द वे ऑफ टॉकिंग योर एल्डरली? दिस इज अ वर्बल अब्यूज माय डियर फ्रेंड। 98% elderly they are complaining, 40% seniors and they have been financially abused also। छोटी छोटी चीज के लिए बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें इसमें। इवन 38% से दे हैव बीन फिजिकली अब्यूज। समटाइम्स बच्चे हाथ भी उगारते हैं, मारते भी है, नॉट ओनली बच्चे बट बहू भी। एंड एवरी टाइम वी आर द सेम क्वेश्चन, हु आर द पीपल हु अब्यूज्ड यू? एंड एवरी टाइम द आंसर कम एंड दे गिव ओनली 2 नेम, सन एंड डॉटर इन लॉ, बेटा एंड बहू। मुलगा आणि सून हाच आमचा छळ करतात, बस हेच दरवर्षी लक्षात येत आहे। हा आमचा सर्वे सांगतो, ही रियालिटी आहे। आणि म्हणून आवश्यकता आहे की आपण त्यांनाही समजून घेणं, पण त्याचबरोबर स्वतः समजून घेणं सगळ्यात महत्वाचं। आणि याच्यासाठी आपलं प्रोटेक्शन आपण केलं पाहिजे। यू हॅव टू प्रोटेक्ट युअर सेल्फ। त्यामुळे तुमच्या हातात काय आहे? तुमची प्रॉपर्टी जी आहे ती तुमच्या जवळच ठेवा। सगळ्यात महत्वाचं, मैं सभी हमारे सिल्वरियन को एक कहना चाहूंगा, जितने भी कपल है, मेल फीमेल, अगर प्रॉपर्टी आपके नाम है तो आप उसका नॉमिनी आपकी बीवी, या अगर बीवी के नाम है तो उसके नॉमिनी आपके हस्बैंड, इनको पहले कीजिए। क्योंकि 2-4 केसेस में नहीं बल्कि ऐसे कई केसेस में हमारे सामने ये बात आई है कि माताएं आती है हमारे पास, कहते हैं कि बेटे बहू ने घर से बाहर निकाल दिया है, पूछते नहीं है, बहुत तकलीफ हो रही है, मकान उन्होंने ले लिया है। हमने कहा क्या हुआ, क्या मकान? तो लेकिन मकान इन्होंने नॉमिनी रखा ही नहीं मुझे, इन्होंने बच्चे को नॉमिनी रखा था, तो बच्चों ने हटा दिया। दिस इज द रियलिटी। नॉट ओनली दैट, अगेन आई एम टेलिंग यू समथिंग डिफरेंट। इन सम ऑफ द केसेस देयर इज नो नॉमिनी एट ऑल and the person expired 5 to 10 years ago. Now there is no nominee. The mother along with the children staying in the same compartment and the children harassing the mother, and at last they throw mother out also. उन्होंने कहा जे मकान हमारा कब्जा कर दिया। And in one of the cases there was a twist, some stranger claimed on that property. उन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है, एक स्ट्रेंजर ने, ऐसी भी केस आई है हमारे पास। अब क्योंकि उस प्रॉपर्टी को कोई नॉमिनी नहीं है तो कहां से आप करेंगे अभी बताओ? उसने कहा ये प्रूव कर दो, आप ये आपके नाम है, मैं प्रूव कर देता हूँ, मेरे पास कागजात है, दिस इज माय प्रॉपर्टी। क्योंकि ये नॉमिनी नहीं होने से सब तकलीफ होती है, तो ये बात बिल्कुल ख्याल में रखिए माय डियर फ्रेंड्स। एंड स्पेशली मैं सभी कपल्स को फिर से कह रहा हूँ, सगळ्या नवरा बायकोंना विनंती करून सांगतो, नवऱ्याच्या नावावर जर कुठली प्रॉपर्टी असेल, बँक अकाउंट असतील, तर त्यांनी नॉमिनी म्हणून बायकोचं नाव ठेवा, आणि बायकोच्या नावावर असेल तर नॉमिनी म्हणून नवऱ्याचं नाव ठेवा। त्याच्यानंतर बाकी नंतर करत राहा, पण सध्या ते ठेवा, हे सगळ्यात महत्वाचं। पण हे आपण करत नाही, छोट्या छोट्या गोष्टी आहे आणि मग त्याच्यातून आपल्याला प्रॉब्लेम फेस होतो।
और फिर बाद में इधर उधर घूमना पड़ता है, और फिर कोर्ट में जाए या किधर और जाए, फिर ये ऐसे एक्ट के तहत जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सहारा नहीं मिलता है और आपको जो चाहे वो जस्टिस नहीं मिलता है, क्योंकि आपके पास के जो कागजात है वो भी बराबर होनी चाहिए. Even in this act also, when we talk about this property related issues, the property has to be legal. It's very clear. Documents has to be very clear. These are very important things. आप कहेंगे कि वो बरसों पुराना ये है, और also remember, as far as the property is concerned, I hope Mr. Bhandari and Mr. Game will correct me if I am wrong. अगर ancestral property है तो उसके ऊपर सभी का अधिकार होता है. Now this law, whatever I am talking, I just mentioned about those senior citizens who are having children. But what about those senior citizens who do not have the children? So what is this law? So Maintenance and Welfare and Parents and Senior Citizen Act 2007 में आगे ये भी कहा गया है कि जिन जिन सीनियर सिटीजन के, बुजुर्गों के, 60 साल की उम्र वाले लोगों के अगर शादी नहीं हुई है तो उनके जो लीगल हेयर है, यानी उनके मरने के पश्चात जो उनकी प्रॉपर्टी लेने वाले लोग होंगे, फिर हो सकता है उनके रिश्तेदार हो या जो भी हो, उन लीगल हेयर ने उनका ख्याल रखना चाहिए. ये बात इसमें कही है, क्लियर कट. और उन्होंने भी इन्हें मेंटेनेंस देना है. तो ये सबकी तरफ से प्रोटेक्ट करके रखा है सीनियर सिटीजन को इस लॉ में. तो इसीलिए इस लॉ को आप समझिए, स्टडी कीजिए. दिस इज अ वेरी बेस्ट लॉ which is protecting all senior citizens, not only senior citizens but everybody. It helps you to live with a dignity. We always talk about the dignity. And there are organizations like Helpage India, then like the CSSC, RRTC, correct? District Legal Authorities, these all are there to help you, to guide you. And they are there to support you also. ये बहुत जरूरी है. आप आगे आइए लेकिन बात कीजिए. But what is the most of the problem? We do not talk also. We don't share at all. Many of the seniors, they don't come forward, they don't talk. Why? So today again, I'm telling to everybody, come out, share it, speak out. That is very important. Sharing is very important. क्योंकि शुरू में जब हमने हमारे एल्डर एबिस के बारे में सर्वे किए थे, तब तो ऐसा आलम था कि 98% senior citizens used to suffer, but they told we never share this thing with anybody. The last survey 2 साल पहले जब किया तब उसने बताया कि 50% seniors are sharing. That means 50% seniors have started sharing this with the relative, friends and the NGOs. There are people to help you and to guide you and to support you. गलती एक से नहीं होती है, दोनों तरफ से होती है. जैसे हम हमेशा कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है. इसलिए हो सकता है कहीं गलतियां भी हो अपनी तरफ से, उसे सुधारने की कोशिश कीजिए. सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे बताया था अभी गवे साहब और भंडारी साहब ने भी, यू हैव टू प्रिपेयर अ विल. विल म्हणजे मृत्यू पत्र नाही, इच्छा पत्र. काळजी करू नका, क्योंकि हमारी इसमें ना कई बातें दिमाग में ऐसी घुस गई है कि हम लोग कुछ चीजों को बड़े अलग से देखते हैं. अरे क्या है तुम विल की बात कर रहे हो, मैं मरने ही थोड़ी वाला हूँ, अब तो मरना नहीं है ना मुझे, तो कहाँ का विल. डोंट थिंक लाइक दैट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव विल, और वो भी रजिस्टर्ड विल है, बहुत जरूरी है. समझ लीजिए आप, रजिस्टर्ड विल. और ये विल जब तक आप फिजिकली मेंटली स्ट्रांग है तभी बना के रखिए. एक बार आप थोड़े डिस्टर्ब हो गए मेंटली, आप लोग बीमार हो गए, कुछ हो गया, उसके बाद विल बनाओगे तो उसको चैलेंज बहुत सारे लोग कर सकते हैं. इसलिए ऐसा भी मत कीजिए. जब तक आप अच्छे हैं शारीरिक मानसिक तौर से, विल बना के रखिए और अपने विल के अनुसार रख दीजिए सब कुछ. और इसका मतलब ये नहीं है कि विल बनाए तो आपका उसके ऊपर अधिकार चला गया. नो, नॉट एट ऑल. It can be implemented after your death. You can clearly mention there is nothing wrong. माझ्या मरणानंतर याची वाटणी झाली पाहिजे, तुम्ही क्लिअर म्हणू शकता. असं काही नाही की तुम्ही विल बनवलं उद्या लगेच ते मुलं घेतील किंवा सुना घेतील किंवा अजून कोणी घेईल, तसं होत नाही. तुम्ही जे लिहिणार आहात त्यानुसारच होईल. तुमच्या पश्चात हे सगळं होऊ द्या ना, पण आतापासून बनवून ठेवा. त्याच्यामुळे तुम्हालाही ते बरं होईल आणि सगळ्यांनाच बरं होईल. हा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. आहे छोट्या छोट्या गोष्टी, पण या सगळ्यात महत्वाच्या गोष्टी आहे आणि आपण करत नाहीये. आणि मग अननेसेसरी देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग each other or somebody, this generation and that, and moreover we don't talk, moreover we don't share. That is very very important. I always talk about the sharing. Dr. Poddar is here. I'm very happy to see Dr. Poddar. Correct me if I am wrong. I always say when we talk about the sharing or talking, I say there is another word for sharing, is to ventilate. Correct?
You have to ventilate yourself. That is very important. And I always say, if you ventilate regularly, you will not be on ventilator at all in your life. That's really important, my dear friend. Life is very beautiful. We have to live nicely, and it is in our hand. हमारे हाथ में जो है ना वही हमें करना है और हम कर सकते हैं. तो ठीक है, अकेले है, नहीं है, कोई पूछता नहीं है, बच्चा अब्रॉड है, जो कुछ हुआ तो एक्सेप्ट इट ना. सी द इम्पोर्टेंट थिंग नाउ एट दिस स्टेज एंड एट दिस एज इज टू एक्सेप्ट. You understand one thing. Now you have to learn certain things. You have to start accepting. Yes. Number one, I am a silver young. Okay, मेरी उम्र. Yes, I am celebrating my age. Accept it. Number two, I got so many of my limitations. So I have to live with this limitation. Yes, I am alone. Nobody is there to take care of me, look after me. Children abroad. Okay, leave it. No issue. I am alone. I am enjoying my life. Why you want to die every day? Just thinking on that. हर रोज का मरना किसकी जिंदगी क्यों कर रहे हो ऐसा यार? ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं पूछ रहा है, इसका ये छोड़ दीजिए ना. आराम से जिंदगी जिए. जिंदगी बहुत लंबी है, 90 साल तक जीना है आपको, तो जिए ना, जी भर के. ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं पूछ रहा है, उसका फोन नहीं आ रहा है, मुझे अकेला छोड़ दिया, क्या है ये? छोड़ दीजिए सब बातें. आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारे कायदे हैं, इसकी जानकारी तो लीजिए. बहुत सारी संस्थाएं हैं. आज इस वेबिनार के माध्यम से अभी आपको पता चला होगा कि देखो कितने लोग आपके साथ हैं. People are there to help you and support you. Only thing is that you have to come forward. अरे 2 कदम आप आगे आइए. 4 कदम आगे बढ़ने वाले हम लोग हैं ना आपके साथ, लेकिन वो 2 कदम तो दिखने दीजिए पहले आपके. ये बहुत जरूरी है. और इसीलिए ये मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स चिल्ड्रन एक्ट की जब भी बात होती है, ट्रिब्यूनल की बात होती है, और जब ये उसका ऑर्डर आपको मिलती है, तो इसीलिए आपको ये सब बैकग्राउंड का मालूम होना बहुत जरूरी है. I don't know the law. I don't need somebody told me to go. I just went to the collector office. I just applied. I got it. Now what should I do? You should know all these things, and that is why attend such type of seminars, attend such types of meetings. Be with some senior citizen group. Contact them. Contact the organization. You will come to know so many things. This is for your right. There are so many laws are there which are protecting you, but these Maintenance and Welfare and Parents Citizen Act 2007 is the most important law which is helping you to live with dignity. Protection तो है ही my dear, लेकिन इसके साथ साथ एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए आपको ये मदद करने वाला ये लॉ है, जिसको आपको मालूम होना बहुत जरूरी है. ठीक है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में फिर बहुत सारी संस्था है, बहुत सारा लीगल का काम है, पुलिस का काम है, सबका जुडिशियल काम है. बिल्कुल उनके साथ मिलकर इसको फिर इम्प्लीमेंट करना और आगे बढ़ना है. और उसके लिए मदद चाहिए तो 1800-180-1253 हेल्पेज इंडिया का हेल्पलाइन है. बिल्कुल कॉल कीजिए. हम लोग हैं, हम आपको बताएंगे कैसे जाएंगे क्या है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक ने इस लॉ का उपयोग करना चाहिए. आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी मानसिकता बहुत अलग है, कल्चर है, एक सिस्टम है, हमारी वैल्यूज है जो हमें सिखाती है. बच्चे कैसे भी रहे, लेकिन हमें तो करना है, हम तो माँ बाप है. बिल्कुल सही है, अंडरस्टैंड. लेकिन बच्चे कैसे भी है इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सह ले आप. इस उम्र में अभी आपको भी तो देखना है बहुत कुछ. और कभी भी ख्याल में रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आफ्टर 60 इज योर सेकंड इनिंग ऑफ योर लाइफ. दिस इज द सेकंड इनिंग एंड व्हिच इज योर्स ओनली. And that is why this law is for the second inning of your life, to live with the dignity, to live with happiness. It's nothing, it is just to protect. That's a very good thing. You may find sometimes some hurdle, some problem. Okay, you are not, there is no lawyer is involved, how to speak with that tribunal officer, SDO, he may ask so many things, then certain things happen, I go to the police station, I'm not getting that support, they don't know, they are asking me, but before that, have you studied? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अभी पढ़ाई करने का समय है, मैं तो कहूंगा. और पढ़ाई क्या करनी इस लॉ के बारे में, बाकी कुछ नहीं. बढ़िया जानकारी लीजिए, आगे बढ़िए, ताकि आप जवाब दे पाएंगे. और आपको हेल्प करने के सभी है. ऐसे एक क्वेश्चन और हमारी 3-4 केसेस है जहाँ पुलिस ने हमें मदद की है. क्वेश्चन आंसर चाहूंगा कि आप इस मेंटेनेंस एक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लीजिए, और हम लोग सब आपके हमेशा साथ में है. आज के इस दिन के लिए RRTC CSSC की तरफ से जो हेल्पेज इंडिया को इन्वॉल्व किया गया है और मुझे जो मौका दिया है आपसे बात करने का, उसके लिए मैं निर्मला सामंत जी को धन्यवाद देता हूँ. और मेरे सभी साथी, इसके पहले गमेश साहब और भंडारी साहब, इन्होंने वाकई में
बहुत अच्छी तरह बातें बताई है। एक प्लेटफॉर्म उन्होंने पहले तैयार करके रखा था, उसके ऊपर इसे आके मैंने बातचीत की है और आप सब लोगों ने मेरी बातें सुनी है, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और इतने सब खूबसूरत चेहरे को देखकर मुझे तो लगता है मैंने गंगा नहा दिया। So thank you once again and all the best to all of you. Be happy and be happy. Question answers are there. Thank you, sir. That was really reaching the heart directly like darts on the board. Sir explained various concepts in simple words about the MWPSC Act of 2007, amendment to the Act, the procedure for availing benefits, the need for understanding the process, the importance of counseling in family matters, communication between members, live cases, action taken, relief given, all this in such simple language. Okay, so sir, thank you very much for all those, all that information. It was very mesmerizing. Now it's time. Yeah, now it's time for the question and answer session. Participants are required to post their questions in the chat box and please put the name of the speaker to whom you are addressing the question. जर कोणाला चॅट बॉक्स वापरता येत नसेल तर चॅट बॉक्सच्या प्रश्नांनंतर तुम्ही तोंडी प्रश्न विचारू शकाल. कृपया कोणत्या स्पीकरला प्रश्न विचारता आहात हे सुद्धा नमूद करा. Participants kindly note that the feedback form will be shared in the chat box at the end of the session. It is compulsory to fill the feedback form in order to avail the certificate for the program. Please put your questions in the chat box. Chat box. You can read from chat box. Chat box. Chat box. Thanksgiving to sir. Excellent session, excellent presentation. No, there are questions, Sarita ma'am. Yeah. Well, Meghna ma'am, can you just read it out because I'm having only the comments. Yeah. The importance of senior people of the family depends on their usefulness to the youngsters. Maybe watch person for the house or caretaker of the child or children or highly valued property owners or income yielding pensioners. Easter generation concentrating mainly on moral ones. 1 minute. Yeah, sorry. Easter generation concentrated mainly on moral values, but the present generation is concentrated on material values. So is there any need to change the education system to respect and accept elders or parents? Is Mr. Borgaonkar there? I could not hear it. What is it? We cannot understand the question. Mr. Borgaonkar, you are going to answer? They are asking you. Yeah, but I could not hear it properly. Can you repeat? Even I could not. Yeah, that is why. Can somebody interpret and tell it? There are background. So many sounds are there. Next question. Sir, good day to you, sir. Sir, good day to you. Yeah. Hello. Yes. Go ahead, Nagarajan ji. Is it the reason for the diminishing nature of the joint family system? Is it the reason? Okay. Previously, we had the joint family system where every elders are given the respect and they are cared. But now
our yesterday generation mainly concentrated on the moralistic values, but the present generation is mainly concentrated on the materialistic values. Maybe the generation gap, the technological developments, is it the necessity to change the education system to respect and accept the elders. Correct. Mr. Nagarajan, what you say? Pave the way for such changes. Mr. Nagarajan. Yes, go ahead. What you say is absolutely right, because see, in India we are also known for our values, and there is a traditional joint family system is a backbone. Okay, and it is not just family system; it is a support system actually. You know, when I say the joint family system, so it is supporting, and not only the financial support, it is an emotional support, which is a very, very important, which we get it. Because when you are in joint family, you are getting that type of support from your seniors and the advice that even though something happens wrong, if you are frustrated or some problem arises, immediately you get support from your own people. They stand by you and you get that confidence. But what is happening nowadays, we are all in the materialistic world, and there is, you know, everybody want to achieve something. हर एक आगे आगे भागने की दौड़ में लगा हुआ है, and that is why they are going away from their families. Everybody want to achieve something, and that is why they are moving from their own people, and this nuclear family has been set up. And towards that, now what happened, that values, that understanding, that respect is somehow somewhere is diminished, which we are not at all getting that. And see this third generation, because the first and second generation are living away from each other, the third generation, that means the grandchildren, they are not getting that love and affection and the understanding and the support from the grandparents, because they are not able to live with them. And that is why it is a need of an hour that in our education system we have to include these moral values. If you remember earlier, it was their moral values. Now it has to be made it very compulsory in our education system. See, because of changing time, there are so many factors are related to change from joint family to the nuclear family. We also don't want to go into that. But at least as an educationist, we can create such values in the mind of this younger generation, because this is the age where you can inculcate these values in their mind. So it is a very, what you say is absolutely right, that there is a need to change in our education system. And towards that, HelpAge India has also suggested the government that right from this primary education, they should include these values, some lesson, some practical, lessons for the children, so that they can understand the importance of the elderly or the grandparents. And I think you must be aware that in most of the school nowadays, they have started celebrating Grandparents' Day. This was the initiative taken by HelpAge India long back. We used to tell the school children, because we have one program that is Student Action for Value Education. And under that, we go to the different schools and colleges. We tell the school that, okay, you can do only two things. Number one, you organize so many picnics, so organize one picnic to the old age home. And secondly, you celebrate Grandparents' Day in your school. And what we have seen, the terrific effect and the difference. And nowadays also you can see that many schools, they are continuously following these and celebrating Grandparents' Day. ये सिर्फ celebration नहीं है, एक साथ लाने का एक मौका है, और यही values हम सिखाते हैं. Next question. Sir, thanks a lot, sir. Thank you. I hope I could able to answer you. Yeah. Yes, sir. Nicely answered. One or two questions and then we'll end up. Huh? One more question. The next question is, my question is about senior citizen woman who is fraudulent transfer the consideration amount of her own property from Bombay Bank, and her bank siphoned the whole amount in his account. Not getting the question exactly. Could the person ask it in person? What is It's the a question? case of fraud. Yeah, it's a fraud actually. Bank has
swallowed the amount, bank. It's a forgery by and criminal breach of trust by bank. We are talking about the relatives. Okay, bank, like nowadays the cases which are happening, like PNC Bank, it happens. Are you referring to such type of cases? So can I speak? Yeah. So my question is, one case come to me about a woman, senior citizen woman. Her son has transferred whole of her consideration amount to the Bank of Maharashtra, and that woman is asking from the RTI to sort information about CCTV footage and to claim the amount, but the bank is not giving any information about, and instead his son is working in Dubai. Her son is working in Dubai, and she has filed maintenance in the New Panvel court. She has filed the domestic violence in the court, same court, but since 2018, she has not got any justice. Can you refer this case to us, just because I gave our helpline number? I can ask to call to our helpline. Definitely we'll try to help, because we would like to know certain things. She can't raise her fund because she has no funds. No, if she can call to our helpline number, it's a toll-free number, or you can call, and we will send our helpline counselor to meet her, and then we'll see. After discussion, we'll definitely try to help her. Okay, sir. There is one more thing I'm telling to all of you. See, under this law, there is also one thing is very clearly mentioned, that the government must run old age home in every district, and this old age home is free stay for a senior citizen. So there are certain old age homes where senior citizens are kept free of cost. So even in such cases also we can help them. If she feels, we can help to get admission in such old age home where she can be getting her food, shelter. जैसे बताया था ना, रोटी कपड़ा मकान, उसे सब कुछ मिल जाएगा at least वहाँ पे. And then simultaneously we can continue this case also. Don't worry. But she doesn't want to go into her old age home. She wants her own house. Agreed. But and sir, one question also is there. She doesn't want to go in her old age house. She wants her own house where she has her son has fraudulently transferred, and the bank is also giving her support to his son account to transfer whole amount. And I got the information about the bank is not giving any information, that we will not furnish anything, and that is done with our consideration that the amount was endorsed. Now we cannot do anything, and information is there still in the CIC RTI Act. There the case is admitted. Still there is no reply from the RTI Act. Okay, don't worry. Do one thing. I gave my helpline number. Even if you want, I can give you my office number. We are situated in Andheri way. Do come to our office. We will discuss and find out the way. Don't worry. Because now at this junction, we cannot get the more, because I want to have more clarity. You come to our office, we'll discuss, and definitely I will try to help you. I know there are ways. Don't worry. Okay, sir. That's what I always tell the people. Don't leave it. पूरी तरह छोड़ मत दीजिए. There is a hope. So, sir, now her son has given no electricity is not there. Electricity might be go away from the electricity person has to call. Come I know because the payment has not done everything. I know. Don't payment for 6 months has not been paid. In the lockdown period, she has made a Twitter online that my son is beating me, and she has some brain internal problem is there, some granuloma disease is there. So you please come to our office. We'll discuss. And still she has not got any justice from the New Panvel court. Okay. So I would agree. I would get the opinion from all you, the senior members, that instead of going to CDSC, to the tribunal court, you, the Helpage Home and others associate persons should help that old lady person. No, definitely we all will help you. You first come to us, correct? Come to our Helpage office. I will pass on her number to you, sir, and the other associates members also. Done. No issue. Okay. Thank you.
So my question is, can gift? Hello, Prakash ji. हाँ बोलिए जी. So can This is Rajiv Shah, Advocate Rajiv Shah. Yes, sir. This is something I am advocate been on the panel also, the legal aid. I would like to share something about your speech, and it's what really wonderful. Section 70, which you have mentioned. Can you hear me? Your voice is breaking, sir, or cracking. Okay, now it is okay. Yeah. Section 17, which you have mentioned that legal practitioners may not represent the parties. 2019, legal practitioners are allowed to represent. The amendment has come, the bill has come because Advocates Act allows every advocate to practice in any court, wherever the evidence is taken. And there have been decisions from the High Court that advocates are allowed to practice in the original as well as in the appellate side of this kind of act. So I just wanted to say this. I'm not trying to correct you, but I'm trying to tell you that advocates are now allowed to help the people, like the case which we have just now discussed. In your case, the person, just a minute. Now what happens is this person will come to your organization. NGO. Something wrong is telling. I'm not telling something. We don't agree. There is no involvement of the advocates in this thing. They can only assist. Sorry to say. This very clearly says. Please don't misunderstand. Not going to interfere. Please don't. You can only assist. Please take it to yourself. Please don't give wrong advices. I am not giving wrong. Cases, I request the gentleman who is Punjab and Haryana High Court has also Please listen. Okay. Please listen. Gentlemen who are supposed to do problem, let them first consult the concerned collector. That is what I am saying. Let one senior citizen, any representative, free of cost, advocate free of cost can do it from legal aid. Bank. If he is not giving any information, he can put a collector can put a criminal case against the bank. Listen to me. Only thing is, sir, the senior representative who are there, then oppose the concerned collector, RDO, and police commissioner who has got in place. They can see that immediate redressal is there. Very sorry to allow me to speak. Gentlemen, very sorry to tell you. Please read once again. Advocacy is there to help, but not interfere. It is beyond the bar of court. Please let everybody in this program. Gentlemen. Make it clear. Gentlemen, please cool down. Yeah, this is going on a totally different track now. Yeah, we have got together over here. See, what is my intention? No. Just don't listen to me. Wrong answer. Listen to me. You have to listen. We are on a webinar. We are on a webinar. You take my number. Sir, please calm down, sir. Sir, please calm down. Something is wrong. Will not agree. What I am trying to tell, just listen. This person, this lady can have. Don't give wrong interpretation. Please, I'm requesting humbly, don't divert the people giving the wrong information. Have you listened to me fully? You are not fully. Listen to me. Close your eyes and listen to me. See, the thing is that this lady or anybody can approach legal aid authority. Legal aid authority will give you free of cost an advocate to appear on your behalf in any matter, whether it is a tribunal, whether it is an appellate matter or SDO, whether you want to file an application. So what happens is, if the legal aid authority is helping you, there is no fee involved in an advocate, but the amendment which has allowed to appear the advocate will help the lady because she people. No. Please, sorry. Legal aid will give legal advisor can legal aid authority who has Mr. No. Legal aid authority which has sorry. Listen to me, Mr. No question of listening, sir. Bhandari. Go through the laws properly. Don't unnecessarily misbehave the people. This is not the way you should. Everybody in the channel, please read the laws very carefully. See, it is barred from the court to interfere. Very simple solution. That's all. I'm telling you, Mr. Bhandari, can you speak about this, please? Secretary Bhandari. Bhandari left. Dr. Bhatkhande is there online. Last question. Yeah. I just wanted to know both from Nirmala ji and Prakash ji, how much emphasis has been given on the health of senior citizens in this act? Yeah. Yes, Nirmala ji, first you, then followed by. Yeah, I can, Rekha ji. Actually, I am not a speaker here.
but still I can answer because we are organizers. But being a lawyer and RRTC, I can say that a lot of emphasis has been given in this act, and there's a separate section how to take care of indigent senior citizen, how to take care of the health of the senior citizen, and every district has been directed to have senior citizen homes, and there is a separate chapter on health services to be given, counseling, mediation, medical aid, and there's a separate. Unfortunately, there is no much awareness of this act as far as senior citizen is concerned. I appeal to all senior citizen groups to join hands together and ensure that the provision which is made in the law to take care of the senior citizen homes is there is an elaborate separate section on that, and there are various activities are there, research is there, studies are there, taking up the senior citizen cause and health sector. I mean, it is very wide wording is being given, and I think it's sufficient to take care of health sector of senior citizen under this act. A very good act. Only thing is that we have to do implementation. All the senior citizen groups have to come together. The doctors have to come together. Lawyers have to come together, and all these NGOs, Rotary Club, Lion Club, all these social active groups have to come together and make a pressure on the health department for implementation. Very nice. Yeah, see, Dr. Bhatkande, what you asked is a very good question. See, this law is if you see the name of the law is a maintenance and welfare of senior citizen. So maintenance and welfare, these are the two important things of senior citizen. Welfare means it is not for it just only physical, but it is a mental also. When we talk about the well-being of senior citizen, that means you have to stand by the senior citizen to take care of his or her physical and mental health also. But unfortunately, there is no details is given. But when we talk about the maintenance, the support which is given to the senior citizen by the children or by the legal year, so that elderly can live with a healthy life. And when I say the healthy, it is both physical and mental, and towards that the children must support to them. That is one. Second, when we talk about the second part of this law, which talks about these old age homes and other criteria, there also it is mentioned that supporting senior citizen, taking their physical and mental health also. And towards that, the different criteria support, everything is given. It is a part of the state policy also of senior citizen. It is a combination. See, this law is also connected to the state policy for older person also. And it is clearly mentioned that there has to be the geriatric wards in the state. There has to be geriatric caregiver center, special OPD to the senior citizen. Okay, then the children must support to the senior citizen for their nutritional food, everything. All these things also are been there. So it is there. So overall, broadly, it is just mentioned the welfare. That means supporting to the senior citizen. And the law is really very, very good, supporting to senior citizen. But as Nirmala madam has rightly mentioned, unfortunately, the awareness is not much. So ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब साथ में मिलके इसका अवेयरनेस बढ़ाए, लोगों तक पहुंचे, लोगों को बताए। एक लॉ आपके लिए है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है और आपको शक्ति दे रहा है, और हमें उसके साथ आगे बढ़ना है। ये बिल्कुल ख्याल में रखिए। लेकिन फिर से बात मैं कह रहा हूँ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट। बिल्कुल, आप लोगों में कमी कुछ नहीं है। When I say silver young to you people, remember I am using the word young specially in that. You are really young by heart. आप में वो जिद है, वो करने की ताकत है, वो आप सब कुछ कर सकते हैं और आप अभी भी दुनिया बदल सकते हो। ये बिल्कुल ख्याल में रखिए। These are very important thing for you people. तो कुछ कुछ चीजें जो दिमाग में निकाल डाली उससे कुछ नहीं है, आप अकेले ही कर सकते हो। वो जो कहते हैं ना कि मैं अकेला चला था बेजाने मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, ये आपके साथ भी हो सकता है, आप कर सकते हैं। अब देखो कितने हमारे यहाँ सिल्वर यंग जो इस ग्रुप में मैं देख रहा हूँ 2 बजे से, मोस्ट ऑफ देम आर द स्टालवर्ट इन देयर ओन फील्ड, इन द डिफरेंट फील्ड। आज मैं डॉक्टर पोद्दार को देखता हूँ, डॉक्टर भातखंडे को देखता हूँ,
उम्र तो छोड़ दीजिए, लेकिन इससे ऊर्जा मुझे मिलती है. I get that inspiration from them because when I see them, the way they talk, they do it. ये कहाँ मिलता Very है? true, sir. अरे Very हमारे true. मनोहर जी भी देखो ना, क्या बढ़िया सा है. सरिता की मुस्कान देखकर सब लोग, कितने लोग आप खुश हैं, मैं सही कह रहा हूँ. So you yourself are so very enthusiastic that we can just go on and on and on. Yeah. But then it's time now that we Yes. wind up with the program. Okay, so we are nearing the of the program, and participants kindly note that the feedback form has been sent in the chat box, and it is compulsory to fill the feedback form for availing the certificates. Thank you to Advocate Nirmala Samant Madam for all the collaboration, coordination, and for all the opportunities that we could be part of this celebration. Okay, over to ma'am. I request Advocate Nirmala Samant Madam to give the vote of thanks. May I first of all thank Kavita Lalchandani, the principal of KC Law College, for giving a wonderful cooperation, for becoming our joint collaborator. First of all, I thank the Ministry of Social Justice and Empowerment for giving us an opportunity to conduct these 8 webinars. Along with that, National Institute for Social Defense is also one of the collaborators in this program. So I thank the Government of India and their co-collaborators. Thereafter, RRTC is also there. So I thank all RRTC and Board of Trustees of CSSC for giving a lot of strength, cooperation and incentive to conduct this kind of a webinar. And without their cooperation, this webinar would not have been possible. So I thank my organizers and organization for working behind the back and giving lot of good support. Along with that, the speakers, without speakers and the wonderful, what should I say, the points and the talk or the lecture they have given on the respective subject was wonderful. It had a very legal potentials also, as well as the social factors were also included. And Prakash, who was the last speaker, Burgaonkar, was wonderful. He spoke so well because he had a hands-on experience of handling the tribunals and implementations of the orders given by the tribunal. I thank Gamesh sir because he himself is a judge and he interpreted the law so well and gave a very good guidance on overall the maintenance, welfare, and the meaning of it. And under the definition, who all are included as a relative or who are supposed to help the senior citizen if that senior citizen is having no heirs or is unmarried. Mr. Prakash Burgaonkar also gave very good idea about the social aspect of it and what helpage can give them help. He is always there with us whenever we call him. He not only comes, but he really makes the best use of the time and helps us in creating awareness. Thank you, Prakash ji. I thank the advocate Rajiv Shah who participated. Advocates hardly spend their time and they are only for their clients. There are certain good friends, advocates, who are not bothered for their client, but they are bothered for the social injustice happening to them. And he is very, very eager to help RRTC to head District Legal Services Authority. So I thank District Legal Services Authority and Advocate Shah. And of course, you, Sarita, so wonderfully you have conducted as a host that I'm getting lot of feedback that host is so nice and she's also nicely she has nicely taken up her responsibility. So I'm especially thankful to you. Altamash, can we see you on the screen at least? Altamash is handling the back office and very nicely he has handled. And our professor, Meghna is there. Is she there online? I thank her for connecting this webinar to YouTube live because 100 was our only capacity, but we knew that there will be many more participants who have registered and they will not be allowed entry on this portal. Because of Meghna, we got a very good connectivity to YouTube live channel. I'm really thankful to you, Meghna, for your technical support and your working. You are working very hard since last 2 days. I'm really thankful to you. And may I tell you that I'm thankful to all old age homes who are watching from Marathwada, Ambe Jogai.
and there are lots of photographs are sent on my group. सगळ्या या ज्या सिनियर सिटीजन या वृद्धाश्रम आहेत अंबेजोगाई मराठवाडा हे खूप ग्रामीण भागातले आहेत. बघा कनेक्टिव्हिटी टेक्नॉलॉजीने किती वंडर्स केलेले आहेत की आपण प्रत्यक्ष डिस्कनेक्टेड आहोत पण आपल्याला कनेक्ट केलं, आपल्याला सोशल मीडियाने आपल्याला टेक्नॉलॉजीने किती छान कनेक्ट केलं आणि आपल्यामधलं जे शारीरिक फिजिकल अंतर होतं सोशल डिस्टन्सिंग आहे ते इथे नाही आहे. तर मी तुमची सगळ्यांची खूप खूप आभारी आहे की तुम्ही आमच्याशी कनेक्ट राहिलात. मला असं वाटतं मी सगळ्यांची नावं घेतलेली आहेत आणि सगळ्यात महत्व म्हणजे ऑल the participants to whom I could not see on the screen because I was a bit busy in taking care of the organizing part of it. Each and every participant who has participated in this, I am personally thankful to all of you. If you need any help, our numbers are there. Please get connected with CSSC RRTC for any problems related to law, related to giving support to senior citizens. Please count on us. Thank you very much and thank you KC Law College. Thank you. Dr. Poddar is there. He was watching. I'm thankful to Dr. Poddar, Dr. Bhatkande.